wanna be there with you no matter where you go. Life is a table for two, and we're starting the show. Well, I'm gonna spread my wings and fly so high up above the clouds. You know that time doesn't wait for your dreams. We're living right here and now. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep chasing the sunshine and go out and play. Are you ready for it? Better take your shot. It's gonna do the things that you wanna do, yeah. 'Cause this time is the right time, baby. You're the star and this is all about you. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep on chasing the sunshine and go out and play. You know, don't wait for tomorrow. Live for today. Just keep on chasing the sunshine and go out and play, yeah. Hey! It's a sunny day, we got some time to stay. Hey, 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 and everything's okay. It's a sunny day, we got some time to stay. Hey, 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 and everything's okay. Hot sun, the rain's gone, we gonna have a lot of fun. All our sorrows are gone, a smiling face for everyone. Life can be so beautiful when you stop the judging rule. Just be free. It's a sunny day, we got some time to stay. Hey, 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 and everything's okay. It's a sunny day, we got some time to stay. Hey, 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 and everything's okay. It's a sunny day, we got some time to stay. Hey, 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 and everything's okay. It's a sunny day, we got some time to stay. Hey, 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 and everything's okay. Hot sun, the rain's gone, we gonna have a lot of fun. All our sorrows are gone, a smiling face for everyone. Life can be so beautiful when you stop the judging rule. Just be free. It's a sunny day, we got some time to stay. Hey, 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 and everything's okay. It's a sunny day, we got some time to stay. Hey, 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 and everything's okay. It's a sunny day, we got some time to stay. Hey, 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 and everything's okay. It's a sunny day, we got some time to stay. Hey, 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 and everything's okay.
Please take note that the webinar will be recorded. By joining the webinar, you are consenting to be recorded as well. Information gathered is strictly in line with Pinas Forward's goal of creating a better online and on-ground environment for all Filipinos. Let us begin with a prayer, the national anthem, and the Eastern Visayas State University and Polytechnic University of the Philippines school hymns. Diyos naming makapangyarihan sa lahat, narito po kami upang magpasalamat na napagtipon-tipon mo kami upang mapaglingkuran ang aming pamilya, komunidad at bansa. Sa mga panahong kami ay naliligaw at nababagabag, gabayan mo kaming magbalik loob sa aming mga paninindigan nang matumbasan namin ang biyayang ipinagkaloob sa aming komunidad. Bigyan mo kami ng tapang at lakas at kabutihan sa aming sarili at kapwa. Nang buong puso naming ialay ang lahat-lahat para sa kinabukasan ng aming inang bayan. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.
awit ko, kaninabanhang kalibutan ngan kaurusahan nga tanan. Kasing-kasing ko, O Diyos, paghigugma ko, kinahalad ko, kinbabayaw ko, para haimo. Animo kaburoton amuan masunod at kada oras, kada adlaw hakinabuhi. Kay ikaw laan gahom, Diyos ang nga tanan. Ikaw pagsimbahon, ngaran mo dayabon, nganta ko sa laranhan kalag ug dughan ko. Kinaawit ko, kinbabayaw ko, para haimo. Animo kaburoton amuan masunod at kada oras, kada adlaw hakinabuhi. Kay ikaw laan gahom, Diyos han nga tanan. Ikaw pagsimpahon, ngaran mo dayabon, nganta ko sa laranhan kalag ug dughan ko. Kinaawit ko, kinbabayaw ko, para haimo. Kinaawit ko, kinbabayaw ko, para haimo. Good morning. Happy Saturday morning to everyone here on Zoom. Also our audiences on Facebook and on YouTube. Magandang umaga sa inyong lahat. We are very happy here in Pinas Forward to have all of you here today, kahit na Sabado, kahit na umagang-umaga na, at baka sa tabi ng inyong mga laptops and cellphones ay may almusal kayo dyan. Kaway-kaway naman sa ating mga friends from PUP and from the EVSU or Eastern Visayas State University. We have different campuses here na nag-chat na sa atin. Magandang umaga sa inyong lahat. Good morning, virtual pag-iingay. Woo! Ayan. So kahit ako lang ang naririnig nyo ngayon, alam ko that we are a whole lot of huge community here right now dito sa ating GenLit, Kabataang Pinuno. No? So happy Saturday po sa inyong lahat. All 396, 97, ayan, pa 400 na tayo here on Zoom. And also, we are on Facebook and YouTube. So for those who are having a hard time here on Zoom at medyo laggy, if ever, no, with our internet connections, not to worry. We are still having this same session, this exact same session on Facebook and on YouTube. So just you can access that. You can share also the links to your friends. These links will be shared dito sa ating Zoom chat box. Ayan. At para naman malaman ko kung kumusta na kayo, paki-chat naman sa ating mga chat box, sa ating comment sections. What are you looking forward to this weekend? What are you looking forward to this weekend, mga Pinas Forwarders? Chat me up here. I would like to hear
more or read more about you guys, sabi ni sabi ni Ryan, my books. Ako din, ako buong week kami ay busy, no? So it's nice to have a good me time with our books dito ngayong weekend, no? Sabi dito ni Russell, pagkain. Angelica says, rest. Yun, sana all ay nakaka-rest, no? So yung mga may chance na magpahinga, do it, no? Not just the physical rest, but also emotional, mental, no? Kailangan natin magpahinga. Rose May says, rest as well. Marian says, rest. Nako, mukhang isa tayong community ng mga pagod ngayong Saturday. Pero don't worry, no, hindi namin kayo papagurin masyado ngayon. Kayo ay uupo lang, magre-relax at matututo habang nag-enjoy sa ating sessions, sa ating event this morning. Matapos daw ang requirements, rest, ayan, movies, ayan, rest and eat, ayan, rest po. Okay, so I hope that you all get your well-deserved rest after GenLit Kabataang Pinuno. Okay, it's so nice to read comments from you guys kahit hindi pa namin kayo nakikita at naririnig dahil hindi pa tapos ang pandemya, no? Pero kahit ganun man ang nangyayari sa ating bayan, ay sama-sama pa rin tayo. And we in Pinas Forward are very happy to be joined by wonderful students from different parts of the country, no? Ayan. So, to formally start our program, GenLit Kabataang Pinuno, I will invite two people to give us our opening messages. Let us begin with our first one, Mr. Ronald B. Madera, PhD. He is the IGP Director and former NSTP Director as well of Eastern Visayas State University. So Ronald, good morning po sa inyo. Good morning. Hi, sir. Yeah, hindi pa ma-open yung video ko. Okay. For a while. Ayun. So good morning, everyone. Can you hear me? We can hear you loud and clear, sir. Yeah, so first and foremost, I would like to greet our distinguished and highly esteemed speakers for this morning session. And my greetings also to the Director of the National Service Training Program of Eastern Visayas State University, who's on board, Dr. Marlon E. Lora, together with the different NSTP coordinators of Eastern Visayas State University are also on board. And of course, special greetings. I was informed that joining us also in this webinar are students coming from Polytechnic University of the Philippines. So we're indeed glad to be joining also with them. And likewise, I believe we also have here officials from the Polytechnic University of the Philippines. Our warm and morning greetings to all of you. So we would like to thank the Pinas Forward for again accepting our request to have this very timely and very noble topic wherein we are going to enrich the hope of our motherland. Of course, it's no other than our youth. So to Sir Harold Cute Villarca, sir, thank you so much. No, parang hindi ako nahirapan kausapin ka for this webinar. Ilang ano lang 'yun, just a matter of minutes I think, no? And you agreed right away to our request. And we look forward that in this webinar of ours with the PUP, our students will be gaining more insights, more knowledge, and perhaps it will also widen the horizon as we prepare them to become responsible leaders of our beloved nation. And we look forward, no, that changing this nation does not require a beginning from our leaders, but we believe that it should always start within ourselves. So if we would like to change something, it has to start within ourselves. And that we look forward that this webinar would somehow contribute to opening the minds, the hearts, and maybe to a certain extent the soul of our students, so that they will become responsible
youth in our society. So once again, I welcome everyone to this webinar with Pinas Forward. So thank you and God bless us. God bless everyone. Thank you so much, Sir Ronald. Of course, kami rin po, we are very happy to have you as well as our partners. Now, the second opening message we will be expecting now is from Mr. Kim Fajardo. Sir Kim is the chairperson of the Department of Broadcast Communications of the College of Communication of PUP. Sir Kim, magandang umaga po. Magandang umaga sa lahat. Good morning everyone to our counterparts from Pinas Forward PH and Eastern Visayas State University. Good morning everyone. The COVID-19 pandemic has disrupted elections around the world. For elections that do take place, in-person aspects of voter education have been significantly affected by public health measures. As a result, voter education have primarily moved online, which has hampered the ability of many voters to receive election-related information, particularly among those with limited access to internet and smartphones, including the marginalized populations. In addition, the accelerating shift to online content has allowed misinformation and disinformation to spread more rapidly during a time when accurate information is crucial to ensure public confidence in electoral processes. To address these challenges, election management bodies, political parties, media, civil society organizations, and the academe like Pinas Forward PH, PUP, and the Eastern Visayas State University are adopting their voter education strategies. For all of us who believe that democracy is the most effective political system for the common good and for achieving a balance between the authority necessary in all human societies and the freedom of the people participation in elections, for all of us who believe that democracy is the most effective system, the phenomenon of low or limited citizens' participation in elections, especially among youth, observed in many democratic countries today, cannot but be a matter of concern. Increasing reluctance among youth to participate in politics and exercise the right to vote is particularly alarming and amounts to a weakening of democracy. Therefore, it is imperative to reverse this trend and rearrange the youth in the political and democratic processes. This Filipino brand of leadership webinars, spearheaded by Pinas Forward PH, takes the first step in that direction by documenting the scope and pervasiveness of the problem locally, exploring its causes and identifying possible solutions in the form of innovative ideas and concrete program to raise youth interest and participation in nation building. We invite every participant to actively participate in the discussion, bring those lessons into fulfillment. Welcome to our session for today, and we hope that you will bring all the learnings to your family and eventually to your community. Mabuhay tayong lahat, padayon sa lahat ng mga scholar ng bayan. Thank you so much, Sir Kim, and again to Sir Ronald who gave his message earlier. No, so isa yung pahapyaw sa kung ano ang inyong matutunghayan this morning. No, we have a lot to do after we learn whatever we are bound to learn this morning, because hindi lang ito requirement. We are not just here because we were asked to attend. We are here because it is our duty as one youth. O, atin yon, kasama ako sa youth. Kaya sana ay pigilan natin ang pagpikit. I know that we started very early this morning, and if your friends are not here yet, gising-gisingin na natin sila. Sabihin nyo, nandito na kami sa GenLit Kabataang Pinuno, and we will be learning a lot with our 2 sessions plus an orientation on Pinas Forward later on. Alright, so ano nga ba ang Pinas Forward? You have been hearing a lot of the word Pinas Forward, seeing it on our banner earlier. Ayan siya. No? Sino ba kami at ano ba ang ginagawa ng Pinas Forward? You will learn more about it through this video. So please watch this. May mga
nakasama na po ako sa Pinas Forward na ang ganda po ng pangarap nila. Hindi lang po yung pangarap para sa sarili nila, kundi para po yung sa bansa nila. We have three major thrusts in Pinas Forward: transformational leadership, values formation, and community engagement. Through these efforts, gusto natin maihanda ang mga Pilipinong leader, lalo na yung mga kabataan, na maging tama ang tono ng kanilang puso. Naniniwala tayo na kaya natin sa pamamagitan ng Pinas Forward na maihanda sila na maging mahusay na pinuno sa bawat komunidad sa mga darating na panahon. Na-challenge po ako, yung capabilities ko, yung capacities ko bilang isang tao, bilang isang leader. Doon ko po nakilala yung sarili ko na may mga bagay po pala akong hindi nagagawa at before, kaya ko na po silang gawin ngayon. It is very, very different from all the leadership trainings that I've had. This camp lets us be who we are without any limitations. So yung Pinas Forward, this would enlighten the youth na kailangan ko palang makibahagi dun sa pagbabago. Hindi lang ako panay reklamo, panay nood, or hindi lang ako dapat maging taga-subaybay. Kumbaga, makialam sa pagkilos, makialam sa nation building. Sa Pinas Forward, talagang inihubog yung pagiging pinuno mo, hindi lang sa pag-iisip, kundi pati yung puso. Sarap po palang magmahal ng marami kesa sa isa, and masarap pong tumulang ng walang hinihintay na kapalit at bukal ito sa puso natin. Napaka-importanting matutunan ng kabataan ng good leadership kasi kailangan hindi lang basta leader, mabuting leader ang kailangan sa atin. Oo, may mga pagkakaiba-iba kami, pero doon sa pagkakaiba-iba namin na yun, nagkaisa kami at natulungan kami bilang isang team na maging bahagi ng pagbabago na gustong ipahatid ng Pinas Forward. You have all these leaders with great reach na kaya nilang gumawa in an instant ng mga events na malaking impact. Ako, favorite part ko, yung nakamit ako ng fellow SK. Parang nung nakapag-usap kami, tapos biglang out of the blue, uy, gusto mo bang gumawa tayo ng blood donation drive for National Children's Hospital? These are the conversations that matter. Small conversations, bigger impacts. I was able to learn that leadership, it's about bringing everyone together. We're all working for one goal. This is a family and this is a great place to grow as a person. Hindi lamang sila basta simpleng mga kabataan, kundi isang kabataan na kasangga ng ating bansa. Bumubuo tayo ng isang panibagong kasaysayan. Personally po, napakaganda ng aim ng Pinuno Camp. Kasi napakaganda po na coming from different schools, nag-merge to build a single aim, and that's to reach out to the community and make a difference. Bakit ako sumama sa Pinas Forward? Kasi nakita ko yung advocacy ko na kaya ko palang mamuno kahit sa murang edad na walang hinihintay na kapalit. Magmula po nung nagkaroon ng Pinas Forward, hindi na po ako nawala. Para sa akin, ang Pinas Forward ay isang pamilyang walang iwanan. Kasi ang Pinas Forward, makikita mo siya na isang group na nagtutulungan para sa bansa at para sa bayan. Let's move! Pinas Forward! Forward! Let's move! And that was Pinas Forward in less than 5 minutes. I hope you guys are interested. And if you are, you will know even more about us if you join our community or if you follow us on social media and on all our social networks. No, but you will be able to see that on your screens right now. But first, focus muna tayo sa GenLit Kabataang Pinuno. In order for us to have a safer, healthier, and smoother na flow ng ating workshop, we have a few house rules at may request lang sana na kayo ay sumunod sa ating ABC. Simpleng-simple para wala masyadong ma-memorize. So we have a few house rules, our ABCs, beginning with house rule A, which is to attend. Now, Kitty, nandito naman po kami. Nag-a-attend naman po kami, no? Ano ba ibig sabihin nito? Simply, we request for you to attend not only physically, but also mentally, emotionally, spiritually, lahat na. Okay? Because our presence will only be more sulit
kung ito ay mapapartner with our full attention, our full interest, no? And we will make sure naman from our end that hindi namin iti-take for granted ang inyong pagsali dito, no? So just attend, no? If you are listening to our talk, sana ay wag muna lumipad ang ating isip and just focus because you will learn a lot. Okay, house rule B naman is to be present, no? So again, it is important not just to be here but also to be part of the conversation. Kami dito sa Pinas Forward, we do not want to be the only ones speaking. We would love to hear about you, which is why all our friends here on Facebook, on YouTube, and here on Zoom are highly encouraged to chat their ideas, to chat their comments about the discussion. Our speakers today will also be talking to you guys and will be asking for your thoughts and your insights. So hindi po ito one way, no? Kagaya ng pag-ibig. Oh, ayan, two-way po tayo dito. So be present, and we would love to have to read your messages because hindi pa tayo kayang mag face-to-face. All right? And C, our last house rule is to co-learn. Be healthy co-learners. Be good co-learners. We are two universities here sa ating GenLit this morning, no? So tayo ay mag-practice ng teamwork and cooperation. Let us refrain from chatting unnecessary comments, rude comments, unhealthy comments, no? And let's just be good co-learners. If you know something and you want to share, don't worry, we will allow you to do that, no? Let us all grow together. Let us all learn together dito sa GenLit Kabataang Pinuno. Sa Pinas Forward also, hindi lang kami basta-basta nagtuturo, may pa-GCash din kami. Okay, so mamaya after our sessions, there are some quizzes, some contests, so you have to stick around for that. But we also have this morning a photo contest. So we invite everyone to join the GenLit photo contest, which mechanics you can see on screen, no? So 3 winners will be chosen to win 100 pesos worth of GCash, and all you have to do is to post a photo on Facebook with your setup while attending GenLit. So kailangan nakikita ang inyong GenLit screen and even yourself if you want. It can be a selfie, it can be your setup, and put a caption. In your caption, just share whatever you have learned this morning. On your caption also, please include the hashtag Pinas Forward GenLit and hashtag GenLit EVSU XPUP. Ayan. Okay, so please do include that, and of course, post that entry publicly para makita siya ng ating Pinas Forward team. Okay, you must also like Pinas Forward PH FB page and tag the page para po mas mahanap namin kayo. And you should have answered the evaluation forms, which we will share later at the end of the program for your entry to be considered. Napakadali lang, mukha lang mahaba pero madali lang po ito, no? So sana public para mahanap. You have until 11:59 today to upload. So no pressure to do it now. You have until tonight. You can edit that. Only one entry is allowed per person, but multiple photos per entry is allowed. Again, 3 winners will be chosen. Winners will receive 100 pesos worth of GCash at iko-contact namin kayo. Remember, we will not ask for your MPIN. We will not ask for security information, only your GCash number. Okay, so by joining this contest, please also remember that you are allowing Pinas Forward to use your name and your photo. Just in case, no, your winning photo is also good to use for our media use, then we will be doing that. So here are some examples of your GenLit photo contest. And please sali na kayo, 100 din yan. O may ambag din yan sa pamilk tea ninyo this weekend. All right? Okay, again, we would also like to remind you that the views and opinions expressed in this webinar do not necessarily reflect those of our sponsors and partners. And we would again like to remind everyone that this webinar is recorded. By joining this webinar, you are consenting to be recorded as well. Information gathered is strictly in line with Pinas Forward's goal of creating a better online and on-ground environment for all Filipinos. Ayan na po, here we go. We are about to begin with our learning. So, G na ba kayo? Type G if G na ba kayo. G na? G. Okay.
Ayan. Thank you so much too. Hindi ko na mabasa ang names because marami at may pa-heart pa yung iba. Let us begin with GenLit Kabataang Pinuno with our first session, which is on leadership, no, of the Filipino brand of leadership. So allow me to introduce you to your first speaker. She graduated Bachelor in Secondary Education, major in English from the Assumption College. She is a former student leader and a teacher by profession and at heart. She was a teacher for 2 years in a British school and is also a volunteer teacher for various NGOs such as the Philippine Jesuit Prison Service. She is one of the young Filipino innovators who established the Maria Movement. Check it out as well. It is a support and empowerment program for young Filipinas that was named one of the top 12 global SGD programs in Youth Power Hacks 2021. Aside from Pinas Forward, she also works as an instructional design and e-learning consultant in training centers. Now she's completing her professional certification program at the Arizona State University. Bahagi po siya ng Pinas Forward Academy. Let us all welcome on screen on the virtual stage Ate Chris Balza. Chris, good morning. Good morning! Thank you sa generous introduction, Ate Kitin. Good morning sa inyong lahat dyan! Kamusta naman kayo? Kamusta ang inyong umaga? Kumain na ba kayo ng almusal? I-share nyo naman kung ano yung naging almusal nyo today. Kasi ako, intermittent fasting. Char! Ano yung naging almusal niyo? Ay, ang taray, may burger agad. May coffee, may hotdog, ganyan. Naglalaba, pandesal. Kinakain mo yung naglalaba. Naghihintay ako ng tuna pasta and yung mga ganun, char. Kape lang, daing, escabeche, ganyan. Ginamos. Ang aga ginamos. Bangus, sermon, yan. Minsan, inaalmusal din natin yan. Lasag na, char. Lasagna, daing with tsokolate. Yarn, ganyan. Tapos, itlog at kwek-kwek. Grilled fish, in reality, bulad. Ano yung bulad? Yan. Tapos, anong lolo? Ay, lawlaw, sorry. And then, sama ng loob. So yan, salamat sa pag-share ng inyong mga almusal today. Nagutom tuloy ako yan. So by the way, I'm Chris and gaya ng sinabi ni Ate Kitin kanina, we will be talking about what the Filipino brand of leadership is. So, hindi ko kayo mamandohan or sasabihan kung sino ba dapat nating piliin or iboto. But tutulungan ko lang kayong mag-reflect kung yung mga tinitingala ba nating mga leaders ay may values ng isang tunay na pinunong Pilipino. So, bilang isang kabataang Pilipino, ano yung masasabi mong brand or yung angking iyo lang or kilala ka bilang ganito? So, i-share nyo naman yan sa ating chat box or sa comment section na sa Facebook or YouTube. So, ano yung masasabi mong brand mo bilang isang pinunong Pilipino or kabataang Pilipino? So, ako kasi kilala ako sa pagsuot ng mga navy blue or dark color shirts. Yan. Sabi ni John Will Abala, lakas ng loob. Yes! Siyempre mga Pilipino tayo, malalakas ang ating loob. Sabi ni Jera, kilala bilang mabait na tao at matulungin. Yan. Sabi ni Mark Angelo, matapang. Isang ang roar dyan. Char, kung matapang. Char. Sabi ni Dexter, confident and unstoppable. Yes, kailangan natin maging confident nowadays. Ngayong napapaligiran tayo ng iba't ibang klaseng uncertainties. Sabi ni Sheila mapagmahal. Sabi ni Reggie, passionate about helping people. And last na, sabi ni Ryan, malasakit sa kapwa. Maraming salamat sa pag-share ng inyong mga brand bilang isang kabataang Pilipino. Pero may tanong ako isa pa sa inyo. Next slide. So mahigit 1 taon na nang magsimula ang pandemya. Kamusta ka naman so far?
Lalo na't ngayon, magpapasko na, tapos pandemic pa rin. Kamusta ka naman? Share niyo naman yan sa chat box natin. Yan, sabi ni Ryan, kumakapit pa naman. Yes. Sabi ni Sheila, okay lang, waiting pa din sa face-to-face. Yan, yung iba lumalaban. Sorry, masyadong mataas yung or mabilis yung pag-angat ng ating chat box. Ayan, sabi ni Sheila, kaya pa, kapit lang, buhay pa rin. Kaya pa naman po. Stress pa rin pero lumalaban. Ganyan. Thank you. Okay, next question. Sa mga suliraning iyong naranasan or nararanasan ngayon, ano yung kinabukasang nais mong maranasan or makamit? Yan. Ano sa tingin niyo yung, given with all these problems going around, ano yung nasa isip mong kinabukasan? Yan, makapagtapos, mag-retire, kaginhawaan, kapayapaan, to overcome my goal, fighting lang, peace. So most likely, most of us wants kaginhawaan, freedom, not just success, but also true happiness. So parang karamihan sa atin gusto ng kaginhawaan at success sa buhay. Syempre, money, ganyan. So sa tingin mo ba, itong mga kinahaharap mong suliranin ngayon at yung kinabukasang gusto mong makamit ay refleksyon ng mga pinili at pipiliin nating mga desisyon. So again, tingin mo ba itong mga suliranin currently mong hinaharap at yung kinabukasang gusto mong makamit ay refleksyon ng ating mga pinili at mga pipiliing desisyon. So what do you think? Is it affected by our decisions? Ayan, sana sabi ni Maria Jamaica, sana wag ganyan. Sabi ni Sheila, of course. So may iba, karamihan sa inyo ay nag-agree na what we are experiencing now are affected by our decisions. So bakit ko ba naitanong sa inyo ito? Dahil ito rin, yung mga decision natin ay nakasalalay or yung pagpili natin ng leader ay nakasalalay sa kung gaano tayo ka-informed or ka-grounded sa ating mga values. And yung mga pipiliin nating leaders ay makakaapekto sa ating buhay dahil imo-model natin kung ano yung pinapakita nila. And gaya nitong upcoming halalan, yung pipiliin nating leader, makakaapekto sa magiging realidad natin in the next 6 years. So, next slide. Sa session na ito kasi ay pag-uusapan natin kung ano ba ang ibig sabihin ng pagiging pinuno at ano ba ang kahulugan ng tunay na atin. Kaya naniniwala ba kayo sa kasabihang lahat tayo ay maaaring maging pinuno? So isulat mo lang, number 1 sa chat box kung kayo ay naniniwala, 2 kung hindi, at 3 kung hindi kayo sigurado. Not sure po ako. Ganyan. Yes, no, maybe, ganyan. Okay. Ang daming nagwa-1, ang daming nag-yes po. So thank you for being participative. So maglaro muna tayo dahil karamihan sa inyo ay nag-agree na lahat tayo ay maaaring maging pinuno. Maglaro muna tayo. Next slide. Sa larong ito, aalamin natin yung tipo ng leader mo base sa iyong personal preference. So magkakaroon kayo or magpa-flash ang 3 options sa inyong screen at pipili kayo ng isang sagot. Make sure lang to type your answer sa comment section or sa chat box at mag-mental notes kayo. Tandaan nyo kung ano yung mga naging sagot nyo sa mga options na yon. So disclaimer lang po, hindi ito specific. So mag-start na po tayo. So ano ang bet mo or yung favorite mong social media or kung papipiliin kayo ng social media, ano yung pipiliin nyo? A, Facebook, B, Twitter, or C, TikTok. Yan. O karamihan, nag-A, may nag-B, may nag-C. So, very mixed ang ating mga sagot at diverse ang ating sagot sa chat box. Alright. Okay. Next. A, malambing. B, opinionated. Or C, masipag. So again, A, malambing. B, opinionated. C, masipag. So may nag-B,
Ayaw nyo ng malambing? Alright. So maraming nagsasabi masipag. Wag yung all of the above, 'di ba? Kailangan isa lang ang pipiliin natin para loyal tayo, char. Okay, next. A, halo-halo, B, salad, or C, pizza. Again, A, halo-halo, B, salad, or C, pizza. So, maraming nag-A. Yan, dami nang gusto ng maghalo-halo ngayong Pasko. Yan, B, or may nagbibi rin, may nagsisi. Alright. And last. Okay, A, OPM, B, classical music, or C, K-pop. Kung papipiliin naman kayo ng musical genre. Okay, so maraming nag-A. May nagsisi, may nag-B, may A pa na A, ganyan. So, wag naman yung dalawa, wag yung dalawang choices. Yung time to timer, isa lang dapat. Yan. Okay, maraming salamat sa inyong sagot. So, ano bang ibig sabihin kapag ang sagot mo ay mostly A? Ibig sabihin, bet mo yung parang malatonyo na leader, yung tipong people person, magaling makisama, yung pwede mong kausapin na parang barkada, at may assurance na hindi ka pababayaan. Yes, yung talagang may assurance, gusto natin ng mga, yung binibigyan tayo ng assurance, di ba? Sino ba sa inyo yung mga nakapili ng letter A or mostly A yung sagot? So, ayan, Jamaica, Char, may assurance. So, sabi ni admin, sabi ni Reese, Micah, me, yan. So, okay. So, yan ang ibig sabihin yan. And if yung sagot mo naman ay mostly B, kilala niyo ba si IVP Aguas? Nanonood ba kayo ng TV? Yung Wildflower, yan. Sa mga sumagot nito, gusto mo yung leader na tipong strict, smart, at very opinionated. So magaling magsalita at hindi uurungan ang pakikipagtalastasan. Sino bang pumili na, or sino bang may mostly B answers? Yan. Sabi ni John D. Yabi, yan. So sabi ni Princess, sumagot daw siya ng B, si Mark Lawrence, si Jerime, si Kent, ayan. And if mostly C naman ang mga naging sagot mo, kilala niyo ba si Eman? Yan. So, ibig sabihin, tipo mo yung pinunong kuwela, entertaining, appealing, at hindi masyadong uptight. At yung relax lang sa mga issue, yung chill-chill lang. #chill, ganyan. So, sabi ni Maria Teresa, C, okay. Sabi ni Angelo, si daw yung yung karamihan ng kanyang sagot, sabi ni Alexandra, yan. So, ano man yung mga, kung saan man kayo napunta, wala namang tama or maling sagot yun. It just goes to show na maaaring yun din ang preferred mong leader. So, sa tingin nyo ba, did it matched your preferences? Yung mga pinili nyo ba ay nag-match din sa tipo mo ng pinuno? Type yes or no lang, or oo o hindi sa ating chat box. Opo, yes sir, opo, yan, relate, yung iba relate daw. Okay, so napapansin nyo ba na limitado lang din yung choices natin or yung pinakita kong choices sa inyo? Kasi gaya nitong paparating na halalan or eleksyon, maaaring limitado lang din yung mga pagpipilian natin. Kaya alalahanin natin kung ano ba ang dapat na mga katangian ng isang leader o yung mga taong tinitingala natin. So ano bang dapat nating piliin? Leader o pinuno? Next slide. Dahil itong mga leader na pinili nyo ay refleksyon, maaaring refleksyon ng inyong konsepto ng pinuno. So ano ba dapat? Ano bang konsepto ng pinuno or leader? Anong konsepto ba ang nagpapakita ng ating pagka-Pilipino? So sa tingin nyo ba ibig sabihin na iisa lang ang ibig sabihin ng leader at pinuno? So type yes or no lang sa ating chat box. Yes, no, or maybe. Yan. Nope, nope, opo. Gusto kaya opo, parang British maybe, may nagme-maybe, may nagno-no. So very diverse ang ating answers today. So in a sense, magkaparehas sila. Pero technically, magkaiba talaga sila ng konsepto at ng konteksto. Kasi nga naman, di ba, pag tinagalog mo yung leader, ang direct translation would be pinuno. So ano bang ibig sabihin ng leader? Next slide, yan. Okay, ang leader kasi ayon sa Merriam-Webster Online Dictionary,
is the one in charge, or the people who convinces the people to or other people to follow. So in other words, ang salitang leader ay isang taong nangunguna or sinusunod ng iba. So siya ay maaaring mag-utos or magdikta ng decision, ng action, ng behaviors ng kanyang mga kasama or miyembro. And this is a Western concept or kanluraning konsepto. At para sa mga tagasunod, kung ikaw ay member ng isang leader, for you, ang leader ay pinaniniwalaan at dapat tingalain. At ano nga naman ang pinagkaiba ng pinuno? Next slide. Okay. Kasi ayon sa ating or sa utak ng katipunan na si Emilio Jacinto, ang salitang pinuno ay mula raw sa salitang ugat nito na puno. So magandang pag-isipan kasi ang layo sa leader. So ano ba sa tingin nyo yung qualities ng isang puno na maaari nating ma-relate sa ating mga Pilipino? Okay, sabi ni Angelo, leader is to lead and a pinuno is an authoritative figure. Okay. Matayog, mataas, matibay, matatag, napakalaking antas, yan, matatag at matibay. Okay, maaaring tama ang lahat ng yan, pero mas malalim pa ang naging reflection or pagninilay ni Jacinto ukol sa salitang pinuno. Dahil ayon sa kanya, ang tinutukoy ng salitang ugat na puno ay yung bahaging kahoy or yung tree trunk na nag-iisa sa mga sanga sa itaas at ugat sa ibaba. Bakit pag ikaw ba ay pumunta sa isang kagubatan, paano mo binibilang ang isang puno? What do you think defines a tree? 'Di ba yung tree trunk na nag-iisa, hindi mo naman binibilang yung sanga niya or yung ugat niya, 'di ba? Yung nag-iisa or yung unifying member ng isang puno. Dahil para sa kanya, para kay Jacinto, parehong kalat at palawak ang itaas at ibabang bahagi ng isang puno. Kaya siguro may pahayag sa Tagalog na kapag hindi nagkakaisa ang isang pangkat ng tao or isang group, ito ay dahil sanga-sanga ang kanilang mga pananaw at layunin. At yung pagiging kalat pa ng sanga ay mas lalong makikita sa ugat nito. So, in other words, tulad ng isang punong kahoy, ang isang pinuno ang siyang nagbubuklod, nag-iisa at nagtitipon sa ating malaugat at sangasangang pananaw, layunin at pangarap. So, one meaning pa lang yan. Pangalawa, next slide. Ang salitang puno or pinuno ay galing sa salitang pun ng mga Kapampangan, puon naman sa mga Ilocano at Tagalog, na pinanggalingan ng salitang poon, poong may kapal at Panginoon. So, ibig sabihin, ang pinuno tulad ng ating Diyos, ang siyang tagapagbigay ng biyaya sa isang pamayanan at pumupuno sa mga pangangailangan bilang isang pangkat ng tao. Just because I mentioned here na dapat parang they should reflect the image or the characteristics of poong may kapal, doesn't mean na kailangan nating tingalain or tignan yung mga leader na sa buhay natin bilang Diyos. No, but they should reflect yung qualities ng Diyos, which is yung to give or to provide sa community. Kaya siguro, ang pinuno ay mabibigkas din natin bilang pinuno or isang taong nagtataglay ng iba't ibang katangian at kalakasan upang siya ang mamuno or magpuno rin sa iba. So next slide. Kaya may konsepto ang pinuno natin na pupunuin ang or mga ninuno natin na pupunuin ang sarili upang makapagpuno ng kapwa at kalaunan ay sabayan. Kasi 'di ba pag titignan mo naman ang dagat, hindi naman yan nabubuo sa isang patak lamang. Tsaka yung paano mo ba masasabi na ang isang gubat ay gubat? Hindi lang 'di ba dahil sa isang puno lamang. It's a group of trees and plants and animals dyan. So, talagang may konsepto na talaga yung mga ninuno natin na ganun. At kahit noon pa man,
may konsepto na rin ng komunidad ang pinuno or mga ninuno natin noon. 'Di ba nga, kapag nakakakita ka ng kagubatan, alam mong mayaman ito sa resources. Alam mong nagta-thrive ang ecosystem. So, ganun din ang isang pinuno. Kaya niyang pagyamanin ang isang buong komunidad. Kaya niyang dalhin sa progress. And he or she should be able to bring out the best in others. Kailangan ikaw bilang miyembro ng community, mailalabas mo rin yung best version mo. Diba? Yan dapat ang ideally ang ginagawa ng isang pinuno. Yan. So, kung pansin nyo, bakit kailangan pagtuunan ng pansin yung sarili? Di ba pag pinuno ka, kailangan focus ka sa pakikipagkapwa. Ba't kailangan pang isipin ang sarili? Tingnan natin next slide. So, kailangan nating isipin ang sarili natin bago mahalin o mamuno ng kapwa at bayan. Dahil ang marangal na Pilipino ay isang taong nasa mabuting kalagayan at nagpapakita ng kabutihan. Dahil para sa ating mga ninuno, ang karangalan ay pagpapakita ng kabutihan hindi lamang sa kapwa kundi para sa sarili na rin. Dahil 'di ba kapag mahal natin ang ating sarili, mas may kakayahan tayong magmahal at mag-alaga ng iba. 'Di ba? Sinasabi nga nila, huwag kang papasok ng isang relasyon kung ikaw ay hindi mo kayang mahalin ang sarili mo dahil magiging codependent lang kayo at masisira ang relationship nyo in the long run. At kapag mabuti rin tayo sa ating sarili, mas may kakayahan tayong gumawa ng kabutihan at maging mabuti sa iba. So may question ako sa inyo. Paano kayo nagiging mabuti sa inyong sarili? Or paano nyo minamahal ang inyong sarili? Paano ba yung self-love practices nyo nung ginagawa nyo? Share nyo naman sa ating chat box or sa comment section. Sabi ni Gabriel Olaran, matulog. Sabi ni Jandy Magallanes, pagkain ng tama sa oras. Sabi ni John Jane, taking care of what matters most. Sabi ni Jera, mahalin ang sarili. Sige, paano natin? Sabi ni Claire, add to cart. Lagi ko nakikita yan, add to cart. Medyo ganyan. Self-love, matuto ng mga magagandang bagay. Okay, paano nyo ma-utilize yung self-love is to also understand yung love language mo. So, sa tingin nyo ba, kayo ba ay into words of affirmation, service, quality time, so on and so forth. Yan, Pasko po, personal development, doing your schoolwork so you can have more time for yourself. Okay, salamat sa inyong pag-share. Next slide. Dahil kasi sa understanding ng iyong sarili ay maiintindihan mo rin ang iyong kapwa. Dahil ang kapwa ay hindi iba sa sarili ayon kay Prof. Chua. Dahil ang salitang kapwa ay tunay na natatangi lamang sa Pilipino at wala itong salitang katumbas sa Ingles na nagpapakita ng tunay na kahulugan nito sa mga Pilipino. So, kayo ba, ano ba sa tingin niyo yung katumbas na English word for the word kapwa? Ano ba sa tingin niyo yung katumbas nitong English word? Share niyo yan. Okay, sabi ni Ryan, community, it depends on their perspective. Sige lang, fellow, okay, pwede rin naman. Us, okay, neighbor. Ano pa? I think kasama rin yung others, yung peers, fellowship, brothers and sisters. Alright, hospitality. Other people, love is spelled as service. Family, friends. Kasangga, Tagalog na yan. Filipino language yan. Mutually. Ayan. Nakakaano yung mga mutual na yan, Char. Okay. So, di ba kung iisipin nyo, maraming maaaring katumbas na English words ang salitang kapwa. Pero kulang pa ito sa lalim. Dahil sa mga Pilipino, ang tunay na kahulugan ng kapwa ay yung nakikita mo ang iyong sarili sa iba. So, nararamdaman mo ang kanyang nararamdaman, naiintindihan mo siya dahil hindi ka iba
sa kanya at siya ay ikaw at ikaw ay siya. So sumasalamin kayo sa isa't isa. Kaya siguro may salita tayong magkaisa. So in other words, kapwa is a reflection of yourself. Alam mong parehas lang kayo. You're almost as equal or equal itself. So tinuturing din natin kapatid ang ating kapwa. So kapag kapatid natin, 'di ba, minamahal at inaalagaan natin sila. At bumubuo tayo ng samahang tinatawag na kapatiran. So nagsimula na 'to noon pa, sa panahon pa ng ating mga ninuno. At kitang-kita ito, evident ito sa ating kasaysayan, tradisyon at kultura. So gaya na lamang ng pagsandugo, yung blood pact at yung mga leaders na yon ay nangangakong tulungan ng isa't isa sa hirap at ginhawa. At pati na rin yung bayanihan na nag-e-evolve over the years. Dati nakikita mo yung mga tao nagbubuhat ng kubo para tulungan lang ang isang pamilya na makapag-move from one place to another. Ngayon, ang bayanihan could be in different forms na. Pwedeng pakikinig lang sa kaibigan mo habang nagrarant siya, or yung simpleng cash donations lang kahit malayo, kahit na maliit pa ang halaga. Yan, share ng GCash. So online caroling, ganyan, namamas ko po, ganyan. At marami pang iba. At of course, you're doing that nang walang hinihinging kapalit, lalo na sa panahon ng hirap at sakuna. So, now that I mentioned sarili at kapwa, in a way you also have to love yourself. Kasi kahit sabihin mong may pagkukulang ka sa sarili mo, pero kaya mo namang mahalin ang ibang tao, hindi siya lalabas na authentic. Kasi at the end, may kulang pa rin. So, dapat ikaw ay life-giving, hindi lang sa iba, kundi para sa sarili mo rin. Dahil the goal here is to inspire others as well as your community to love and to do good. So, tignan natin itong example sa next slide. Ayan. Sino bang nakakaalala ng nag-viral na video na ito? Diba? Kung maalala nyo si Angel ito, ang pangalan ng bata ay Angel. Talagang Angel, pati yung ugali niya, very angelic. Binigyan niya yung bike rider na nakita lang niyang pagod ng buko juice dahil sa tingin niya kailangan niya ito, naawa siya at gusto niya ring makipagkaibigan sa biker. And kung na-follow up niyo yung storya, si Angel ay binigyan din siya ng bike ng biker at tuwang-tuwa siya. Sabi ni Jennifer, yes ma'am, yan. Yes, sa TikTok. Okay, next. Next slide. Yan. Sinong familiar sa community pantries na yan? Sino bang naka-experience ng community pantry sa mga barangay nyo? Yan. Nagsimula lang to sa initiative ni Ana Patricia noon at ng kanyang mga kaibigan dahil iniisip nila na ito yung pangangailangan ng komunidad nila. And in fact, as of today, I think more than 4,000 na ang naglipa ng mga community pantries sa ating bansa. At kung iisipin nyo pa, karamihan ng community pantries na yon ay led ng mga kabataan. So, di ba, nakaka-amaze kasi ang daming kayang gawin ng ating mga kabataan nowadays. And ito pa, kanina nakita ko yung salitang GCash. Ayan. Next slide. Nakakita rin ba kayo ng mga post na sana i-rescue po itong asong to? Sana po tulungan niyo po akong mapa-operahan yung mga aso and so on and so forth. Kasi ang daming post na naglabasan na ganito sa Facebook and marami ring netizens ang nagpadala ng GCash sa kahit anumang amount sa iba't ibang tao para lang matulungang mag-rescue ng ng mga hayop. Aso man yan, pusa. So, yung isa siguro na sa nakita kong na-amaze ako is yung batang nag-send ng 10 pesos GCash. Kahit na, alam mo yun, kahit na sa ganong paraan, siguro yun na lang din yung GCash niya, yung remaining GCash niya. Pero nagawa niya pa rin isipin yung kapakanan ng mga hayop at tumulong. So, nakakatuwa. And bakit ko ba pinakita ito?
At ito lang yung mga halimbawang iilan lang sa mga acts of kapatiran na pinakita ng mga kababayan. Next slide. Dahil ang kapatiran ang batayan sa pagbuo or ng pagbuo ng bayan. Bakit? Dahil ito yung magpapakita ng values natin bilang community at bilang isang bayan. Dahil this is what sort of defines us. Yes, sabi nga ni Jera, for us to be inspired. So yan. Ngayon naman, next slide, pag-uusapan natin ang mga taong nangangalaga sa ating bayan. Sino ba sila at paano nila pinangangalagaan ang kaginhawaan at katiwasayan ng ating bayan? So anong tawag sa mga taong ito? So kaparehas, may isang letter ka lang na babaguhin sa naka-flash, sa word na naka-flash sa ating screen. Sabi ni Gabriel, why? So ano ba yung word na yon? Ano yan? Sabi ni Jamaica, bayani. Okay. So tama. Yan, bayani ang tawag sa kanila at tinatawag din sila ng mga ninuno natin na bagani. So sino ba sila? Sino ba yung mga bagani or bayani? At bakit maire-relate natin ito sa Filipino brand of leadership? Next slide. Kasi ang bagani o bayani ay siyang may tungkuling magsaayos ng kalagayan ng bayan o grupong kinabibilangan. So meaning may kakayanan siya or may kakayahan siya or may competence siya na mag-ayos ng bayan. Okay, next is tumutulong sa kapwa lalo na laban sa panganib upang protektahan ang bayan ng kapwa. So, yan, competent and may empathy siya sa kanyang kababayan. And last, may katangian siyang ingat, malasakit at kabaitan sa kanyang sarili, sa kanyang kapwa at sa bayan. Ngayon naman, ngayong alam na natin yung roles ng mga bagani noong unang panahon. Ano naman ang ibig sabihin ng pagiging bayani? Ang bayani ay may kilos na nakabatay sa ugaling bayan at pinahalagaan ang pagpapakita ng kababaang loob at pagiging katulad lamang ng ibang kasama. So meaning ang isang bayani ay hindi niya nakikitang siya ay mas mataas sa iba, kundi pantay lang sila. Very humble. Yan. At siya ay isang taong nagkukusang makipagtulungan nang walang anumang bayad sa mga gawaing pang-komunidad. Yan, sabi ni Emmeline, who's brave and valiant, selfless, sabi ni Charles, who are leader, sabi ni Rachel, and sabi ni Sheila, humble. So, in other words, yung bayani ay sila yung may genuine na pagmamahal sa bayan at hindi nila nakikita na iba sila or angat sila sa kanilang mga kapwa, kundi kapantay lamang nila. Yan. So in short, next slide, ang konsepto ng leader ay nagmula sa kanluran kung saan ito ay nakatuon sa individualismo or sa sariling persona. So ibig sabihin, nakapokus ka lamang nakapokus lamang ang isang leader sa kanyang sarili, pagkamit ng sariling layunin at paglalawig ng sarili. Kumbaga, ang end-all be-all question of a leader would be, am I an effective leader? Did I do well? Am I a good leader? So, wala namang masama sa self-growth or sa self-development. It's just that, ayun ang kanluraning konsepto. On the other hand, ang konseptong pinuno ay nakatuon sa grupo at pagpapaibayan ng interes ng grupo. So, ang magiging end-all question mo naman here would be ilan ang guminhawa ang buhay, ilan ang naging successful, ilan ang naging masaya or sumaya. So, nakita niyo yung angulo ng yung pagtanong sa sarili. So, ang konsepto ng pinuno ay makabayan, di ba? So gaya ng nabanggit ko nga kanina, ang isang pinunong Pilipino ay life-giving at nagtataglay ng katangian ng isang bayani. Kaya naman, dito rin pumapasok ang konsepto ng bayanihan. Dahil ang kabayanihan ay nangangahulugan ng tunay na pag-ibig sa bayan, pagdadamayan at pananampalataya ng taimtim sa may kapal. So, it comes in a one whole package. Kaya siguro masasabi rin natin, next slide, na ang bayani
ay pinuno at ang pinuno ay bayani. Dahil sa iyong tunay na pagmamahal sa kapwa, sa sarili, kapwa at bayan, ay nag-inspire ka rin ng ibang tao to also do the same. Hindi mo siya sinasarili. Minomodelo mo ang ganitong kaugalian at nagiging mabait ka. May tunay kang pagmamahal ng walang hinihinging kapalit. Kahit na hindi mo nahihintayin yung taong mag-thank you, but you're just doing it out of genuine love and goodwill. Yan. Ngayon naman, kung ang bayani ay pinuno at pinuno ay bayani, ano sa tingin nyo or ano sa iyong palagay ang tatak ng isang Pilipinong pinuno? Knowing or given all the things that we discussed earlier, ano sa tingin nyo ang tatak ng isang Pilipinong pinuno? Sabi ni Ernaline, unselfish act, makabayan, pakikisama, makapilipino, nakikinig sa kapwa, matapang. Salamat sa inyong pag-share. Okay. And matanong ko na rin or pagnilayan na rin natin. Next slide. Pagnilayan natin sa mga sarili natin, or tanungin natin itong mga questions na ito. Masasabi ko ba na ang aking pananaw ng pagkapinuno ay nakabatay sa konseptong Pilipino? Yan, pag-isipan natin yan. Next question. Paano ako magiging isang pinuno na nagtataglay ng katangian o tatak ng isang pinunong Pilipino? So, mag-introspect muna tayo. And moving forward, tanungin naman natin, or tanong ko naman sa inyo, next slide. Sa iyong palagay, ang mga pinuno ba natin ngayon ay nagtataglay ng mga katangian ng tunay na pinunong Pilipino? Yan, pag-isipan natin, yung mga tinitingala natin. Hindi lang yan sa mga leaders na tumatakbo ngayong halalan, kundi sa mga tinitingala nating mga tao, kahit yung simpleng class president natin, yung mga idol natin, yung K-pop idol, yan. Next, sa tingin mo ba ang mga katangiang ito ang batayan nating mga Pilipino sa pagpili at pagsuporta sa isang pinuno? Maraming hindi po lahat, ganyan. Next, last question. May tanong ako, paano ka pumipili ng iyong pinuno? Paano? Ano bang basis mo? Ano bang pinaghuhugutan mo? Pag-isipan natin yan. So in a nutshell, para ating ma-wrap up na rin ang ating discussion, ang tunay na pinunong Pilipino ay may pagpapahalaga at pagmamahal sa sarili, kapwa at bayan nang walang hinihinging kapalit. Take note of that. Walang hinihinging kapalit. Hindi yung ginagawa niya to kasi may kailangan siya sa'yo. Yan. User pala, ganun. Dahil ang sino mang pinuno ay may katangian ng isang bayani, which is may malasakit sa kapwa. Kaya naman dapat nating pag-isipan yung mga leader na pipiliin natin at mga tinitingala natin ay pinupuno ang kanyang sarili, kapwa at bayan, o humihinto lamang ito sa sarili nila. Yes, ano pa rin, buy one, take one, ganyan. Take all, mine all, gano'n na lang ba? O sinishare ba nila ito sa kanilang kapwa at bayan? At sa mga narinig mo ngayon, how can you be a leader? Paano ka magiging isang tunay na pinunong Pilipino? What do you look for in others? Ano bang hinahanap mo sa iba who aspire to be leaders? Heto bang mga hinahanap mo sa isang leader o pinuno ay makakatulong sa pag-solve ng mga nakikita mong challenges ng bansa natin ngayon? So, pag-isipan natin ng maigi at lalong-lalo na at paparating na ang halalan next year. So, mahaba-habang reflection yan. Sila ba ay, do they reflect the qualities of a true Filipino leader? Do they represent the Filipino brand of leadership? So, magandang pag-isipan natin yan. So sana ay marami kayong natutunan at nabaon ngayon at nabusog kayo sa kaalaman. At muli, ayon ang Filipino brand of leadership. Ako nga po muli si
Chris, at ibabalik ko na kayo kay Ate Kitin. Hello! Hello. Thank you so much, Ate Chris. Ayan, si Chris ay isa ring Christine kagaya ko. So, namumutawi ang mga Christine this morning. Ayan, pero iba ang may meet nyo later this afternoon. Maraming salamat, Ate Chris. Maraming thank you sa ating chat. Guys, what did you learn? What is your key takeaway from the Filipino brand of leadership? Ako, isa sa pinakatumatak sa akin ay ang konsepto ng kapwa at pakikipagkapwa, no? At dahil diyan, hindi lang 'yan ang hinahanap natin sa ating mga susunod na mamumuno, kundi ito rin ang hinahanap natin sa ating mga sarili, no? We need to be leaders first sa ating mga sarili before we know exactly what we need to look for in the leaders that we want to represent us. O yan, 'di ba? So napakaganda ng unang bahagi ng ating program, Filipino Brand of Leadership. At kahit kayo ay hindi humihingi ng kapalit, aba ay may papremyo pa rin kami para sa inyo. All right? So, we will be having a bit of a quiz. Let's just check if you have indeed understood or learned something from Chris's talk. All you have to do to have a chance to win 200 pesos worth of GCash is to complete this statement. The statement is, para sa akin, ang tunay na pinunong Pilipino ay blank. You can see this as well on the chat box and on the comment sections of Facebook and YouTube. Again, para sa akin, ang tunay na pinunong Pilipino ay blank. 2 winners will be chosen, 2 best answers. So hindi ito pabilisan, kundi pagalingan ng sagot. At ang dalawang mananalo ay makakatanggap ng 200 pesos worth of GCash. Again, Pinas Forward will not ask for your MPIN, your OTP, all your other security details, only your GCash number. All right? Again, para sa akin, ang tunay na pinunong Pilipino ay blank. That is for 200 pesos worth of GCash. And again, this is a quick reminder that you can still join the GenLit photo contest. All you have to do is post a photo or maybe several photos of your current GenLit setup. Ngingiti na ako. Ayan. Okay, baka kasi ibang itsura ko ang mag-capture nyo. And with your post, just caption it with what you've learned today sa GenLit and include the hashtags. Hashtag Pinas Forward GenLit and hashtag GenLit EVSU XPUP. Like Pinas Forward PH page and tag the page as well for you to be eligible to win. And later at the end of this program, we will receive a link to the evaluation form. You have to be able to answer that para maging eligible ka rin manalo. Sana po ay public natin ito ma-post para madali naming mahanap ang inyong entries, and you have until 11:59 today to upload your entries. Okay, 3 winners naman, a maximum of 3 winners ang pwedeng manalo ng 100 pesos worth of GCash. Here are some samples of the entries that you can share. Ayan, if you are watching it with your family, that's good. If you're watching it with friends or alone with your breakfast beside your gadget of choice, go right ahead and take a photo of that. Pero interesado kami kung ano ang natutunan ninyo sa first session at kung ano pa ang matututunan ninyo sa susunod nating session. Kaya hindi natin patatagalin, papakilala ko naman sa inyo ang inyong second speaker. Okay, so our second speaker is a graduate of BS Development Communications from the University of the Philippines, Los Baños. She was selected as a television episode host and an episode producer of Dito sa Laguna TV show. She has contributed to development initiatives as a songwriter, radio drama actress, script writer, and host. Today, she works as a community learning specialist of Pinas Forward Academy. So yung mga creatives natin dito, no, especially the comm students also from PUP, mukhang makaka-relate kayo sa ating next speaker. So let us welcome on the virtual stage Miss Shaira Hernandez. Ate Shai, good morning. Good morning, Ate Kitin, and good morning to all our viewers here on Zoom, on Facebook, and on YouTube. Kamusta naman ang iyong umaga? Sana ay binubuo naming Pinas Forward ang iyong umaga. Hi, Jamaica. Good morning rin sa iyo. And to everybody chatting on our chat box here on Zoom. Hello, good morning. Allow me to just share my PowerPoint with a moment.
Ayusin ko lang ang aking screen. Hi, John, Liza, Rachel. Hello, good morning to Laika. Wow, pahingi naman ng Laika Gems. Wala, ang corny ko doon. Okay, hi, Regidor, Jo Marie, Claire, Emmy, and everybody else. Ayan. So, eto na, magsa-start na tayo. Again, my name is Shai, and I will be your speaker for Dapat Choosy. So, since medyo nakilala niyo na ako from the introduction kanina, consider me a friend, consider me a classmate, because I want you to be comfortable to share your thoughts with me today. So, feel free to message in the chat box, gaya ng ginagawa niyo ngayon, kasi mas masaya pa may kakwentuhan ako, no? Mas masaya kapag nag-share din kayo. So, eto na, sit back, relax, and tell me in the chat box your answer to my first question. Are you choosy? Yan ang una nating tanong ngayon. Again, message in the chat box, yes or no, choosy ka ba? Ayan, iba-iba ang sagot dito sa Zoom. We have Medj, oo, depends, yes. May nagsabi kanina, no ma'am, I see. Ako ngayon, choosy na ako sa pagkain. Ay, share niyo naman kung saan kayo choosy. Kung choosy kayo saan. Ako choosy na ako sa pagkain ngayon kasi 'di ba kung may itataba tayo, sa Christmas na lang. Mag-save tayo ng space sa tiyan natin ngayon. Choosy na ako ngayon sa pagkain. Ayan, choosy daw sa love, choosy sa food, sabi ni Suzette, pareho tayo. Choosy sa jowa, sabi ni Emma, hindi naman joke yan. Totoo naman talaga, dapat choosy tayo sa jowa. Choosy daw sa pag-ibig sa lalaki. Wow, parang relationship na ang topic natin sa chat box. Choosy sa deadline. Sana malayo pa, no? Choosy sa plates. Ay, good luck. Kapatid ko, ang dami pang plates na gagawin. Choosy sa mga manliligaw. Wow, pati sa manliligaw, choosy pa. All right, thank you everybody for sharing. So, choose me, sabi ni Rodel. Iba yung kanya. So, ayan. Okay lang guys kung merong hindi choosy sa atin kasi the truth is there's no right or wrong answer. What really matters is that you know when to be choosy. Yun ang importante. Hindi lang sa love, sa food, but dapat sa information online, choosy tayo. So ayan na, dinelate ko na sa ating topic today which is information consumption on social networks. So in this presentation, we will be dealing with the internet, social media, and how we consume info online. Especially now that the election season is coming and it's only a matter of time before ma-flood tayo with political information. Mangyayari yan. So let's remember that as we go through Dapat Choosy, we are viewing this not just as social media users, but as voters who rely on information so we can vote wisely. Ayan, ang dami kong sinabi. Let us go to the second question, which is, agree ka ba dito? What you do online is a reflection of who you are offline. Agree? Message in the chat box. Not always, sabi ni Ryan. Yes daw. Sabi ni Karil, sabi ni Claire, hindi daw. Si Gerard, no. Jane is a yes. Marley is a yes. Angel is a no. Okay, I see. So, mas mag-reflect pa tayo sa, sa statement na ito through a game. Ayan, maglalaro tayo hindi ng feelings ng iba, kundi game lang. Sa game lang dapat tayo naglalaro. Eto, simple lang ang gagawin guys. I will be showing you some screenshots and you will message in the chat box what you would do if you saw this on your feed. Ayan, simple lang, di ba? Mag-react ba kayo? Magko-comment ba kayo? Mag-share or mag-scroll? Item number 1. Ayan. Anong gagawin ninyo pag nakita nyo to sa inyong Facebook feed? Kita nyo naman, meron ditong nag-comment, sarap talaga maging taong may privilege and fame, kahit nonsense na sinasabi ng tao, papaniwalaan ka pa. At nag-reply ang taong nag-post, sinabi, kaya ako narating to kasi may utak ako. Ayan, so eto na, ang dami nang nagsa-scroll. Okay, may ang daming scroll dito sa Zoom. Wala pa ako nakikitang ibang sagot. Sabi ni Kent, ni Hannah, ni May, ni Rizel, ni Lovely, scroll. Okay, number 2. Ayan, ay may mag-react si Liza. Ito naman. Anong gagawin niyo pag nakita niyo to sa inyong feed ngayon? So, react. Anong i-react nyo? Specify nyo naman. Sad react daw. Sad react.
or sad react, comment, react, haha. So, sa mga nag-sad react dyan, binasa nyo ba ang ating caption? Kasi parang magko-condolence kayo dyan. Yan yung mga taong hindi nagbabasa ng caption eh. Yung mag-happy birthday, kahit di mo naman birthday. Alam mo yon, may ganun eh. So, eto guys, walang patay, malapit na kasi birthday ko. Okay? So, magbasa-basa muna tayo. Ayan. May mag-angry react. I understand. May mga tao rin na hindi matatawa, sila ay parang medyo ma-offend kasi this is a symbol of grief, 'di ba? So meron ding makakasabi na parang insensitive ito. Yan. So meron ding magko-comment ng happy birthday. I see. All right, let us go to item number 3. What would you do if you saw this on your feed? So kung alam nyo ang tungkol dito, this is about an artist who shared his work online and nakakuha siya ng maraming hate dahil dun sa kanyang artwork. What would you do? Would you ignore and scroll? Would you take part in the discussion? Defend this artist? What would you do? Sabi ni Liza, share. Bakit mo kaya i-share, Liza? Maybe you are a fan of the art. Share and heart react. Sabi ni Yari, dalawa daw ang gagawin niya. Sabi ni Nico, mag-share din siya. Si Darlena mag-react. Si Jaliza mag-share. Comment, may magko-comment rin ng kanyang opinion. I see. Okay. Thank you everybody for participating in our simple activity. So, this is how it is on social media. We spend a lot of time scrolling through feeds, seeing posts, and very quickly, we make decisions. Diba? We don't really think too much. Kasi if we think something is funny, edi laughing emoji. If we don't relate to something or ayaw natin ng gulo, scroll. All these decisions are quick and they come very naturally to us. So in a way, in this sense, we can't separate our online selves from our offline selves because our decisions online are biased to our emotions, our personalities, and our preferences. Diba? What we do online reflects who we are offline. Iwas gulo, edi scroll online. Kung mahilig tayo sa comedy, edi sinishare natin lagi ang comedy online. Okay, so mas mag-reflect pa tayo doon. Let me know in the chat box, how much time do you spend on social media? Ayan, magkaalaman na tayo. Gaano katagal ang binibigay nyo online sa pag-scroll, sa pag-story, sa paggawa ng story? Kasi minsan nakakailang take tayo, di ba? Sa paggawa ng TikTok na nakakailan tayo, haggard na, gusto kailangan pa natin pagandahin pa. Alright, we have 8 hours, 12 hours, 24 hours. Wow naman yung 1 minute na yan. Sure ka ba 1 minute yan o 1 day? 3 hours, 30 minutes, 1 hour. So, iba't iba. Pero marami sa ating Zoom chat ang nagsasabi na over 5 hours, no? Kasi kanina pa ako nakita ng 10 hours, 15 hours. I see. Now, just a little background. There are 89 million Filipinos on social media. That is 80.7% of our population. Tapos, flex lang natin yung country natin na merong highest average daily social media usage and highest average daily internet usage. So, ayan, isa ka na sa mga nakaambag nito kung ikaw ay 10 hours a day nag-internet. So, I encourage you to think right now, how have you been using social media? Madali lang yan eh. Madali lang sagutin yan eh. Kasi alam natin kung ano yung nakukuha natin sa social media. Pero ang tanong, at the same time, how does social media benefit from you? Anong nakukuha niya sa'yo? In other words, dyan sa time na spend mo on it, what does it get in exchange from you? Yan ang sasagutin natin for part 1 of Dapat Choosy. Yan, which focuses on whether social media is a weapon or a tool. Is it a tool or is it a weapon used on us? What do you think? Sabi ni Ryan, capitalized, tool. Ron, both. Gian, tool. Marami nagsasabing tool. It depends on how you use it. Tama yan, Paul. So with that, I would like us to watch this video. Welcome back, Pinas Forwarder. Simulan natin ang course na ito sa isang katanungan. Social media, weapon or tool? Minsan ba'y nagtataka ka na para bang may nakamasid sa lahat ng galaw mo sa social media? Iniisip mo ba kung bakit yung produktong kanina lang ay hinanap at ina-add to cart mo, ngayon, lumalabas na sa newsfeed mo? Malalaman mo na kung anong nangyayari sa likod ng bawat click.
Ito ay dahil sa tinatawag nating algorithms. An algorithm is a mathematical set of rules that specifies how a group of data behaves. It helps maintain order and assists in ranking search results and advertisements. Ginagamit ito ng social media in ad targeting, and it also maximizes users' information for profit. Yes, tama ang dinig mo, for profit. Social networks are businesses. Ang target ng mga ads ay ang mga impormasyong napakadali at napakabilis nating ipamahagi online. Our gender, age, location, behavior, interests, connections, at marami pang iba. Kaya huwag ka na magtaka kung bakit ang ads na nakikita mo sa iyong newsfeed ay swak na swak sa'yo. Paano nga ba nasusundan ng Facebook ang bawat click? When we visit a website or use an app, businesses and organizations can share information about your activity with Facebook by using their business tools. This activity personalizes experiences such as showing relevant ads. Halimbawa, si Rabia ay bumili ng isang bag sa isang online shop. The online shop shares Rabia's activity to Facebook via the business tools. Facebook then receives Rabia's off-Facebook activity and links it to her Facebook account. This activity will be labeled accordingly, visited the online shop, and made a purchase. This triggers an ad and possibly a voucher on her next Facebook login. Siyempre, may inganyo muli si Rabia na bumili sa shop na ito. O diba? A targeting success for the shop and for Facebook. Social media's business model is to keep us online. Kaya naman, bilang isang responsableng netizen, dapat aware tayo sa mga algorithm ng social media para hindi tayo basta-basta maimpluwensyahan sa mga pagdedesisyon. Kahit sino ay pwedeng samantalahin ang algorithms, kaya maging matalino sa paggamit ng social media. Ito ay isang epektibong kasangkapan upang makapag-impluwensya, mabuti man o masama. Oo, masama. Nakakalungkot man pero di lingid sa ating kaalaman ang laganap na misinformation at disinformation online. Ang misinformation ay ang pagkalat ng mali o hindi totoong impormasyon regardless of intent, while disinformation is a conscious and intentional spread of misinformation. Sa isang pag-aaral na pinamagatang Misinformation in Social Media, Definition, Manipulation, and Detection na binuo nila Liang Wu, Fred Morstatter, Kathleen Carley at Juan Liu, mayroong 6 na konseptong nakakabit dito. Disinformation, fake news, rumors, urban legends, spam, at trolls. Let's briefly define these key terms. Urban legends. These are intentionally spread misinformation related to fictional stories about local events, and the purpose is often for entertainment. Ang halimbawa ng urban legends ay ang White Lady sa Balete Drive at ang half-snake, half-human sa dressing room ng Robinsons. Fake news. These are disinformation campaigns in news format. Isang halimbawa nito ay ang kumakalat na fake news tungkol sa underground train project ng Department of Transportation. Rumors. Chismis ika nga. A rumor is an unverified information that may or may not be true. Spam. These are unsolicited communications sent in bulk over the internet or through any electronic messaging system. Trolls. The objective of online trolling is to cause disruption and argument towards people. Trolling aims to increase tension between ideas and deepen hatred. Misinformation has become more widespread because of technology. We are all susceptible to misinformation no matter how intelligent we think we are. Kaya sa pag-consume ng materials online, dapat choosy. Sa isang pag-aaral na ginawa ni David Rand, isang cognitive specialist mula sa Massachusetts Institute of Technology or MIT, ang mga tao ay may 20% chance na maniwala sa mali o hindi totoong impormasyon. Ayon pa sa kanya, misinformation is driven mostly by lazy thinking rather than other factors. Ugaliing mag-fact check at huwag basta-bastang maniwala sa nakikita ninyo sa inyong newsfeed. Sana ay marami kang bagong natutunan sa tamang paggamit ng social media. Sa susunod nating pagkikita, pag-uusapan naman natin ang polarization, filter bubbles, and echo chambers.
Kaya see you sa next chapter, Pinas Forwarder. Alright, so mag-reflect tayo dun sa mga natutunan natin dun sa video na yon. And give me time to reshare my PowerPoint. Wait a moment. Okay, feel free to message in the chat box if ever may gusto kayo idagdag dun, ha? Like if meron din kayong wisdom on these topics na gustong ma-impart sa co-learners, open ang chat box para sa'yo. Ayan, thank you so much, Miss Alejandro. Mr. Alejandro, medyo mahaba, pero ayan, basahin natin ang comment ni Mr. Alejandro. All right. So, let us now go back to the topic on algorithms. Importanteng malaman natin ito. Algorithms understand what you like based on your online activity. Then, when they see what you like, they will show you more of this, knowing that there's a high chance you will add to cart, heart react, or whatever engagement they want from you. That is why when you engage with BTS content, meron ba tayong mga ARMY dito? Heart naman sa ating group chat, purple heart to represent the ARMY nation. Nation talaga. Meron ba dito? Ayan, di ba? That is why when you engage with BTS content, more will keep showing up para mas mahook ka pa. Tapos, meron ba tayong mga TikTokers dito? If you keep watching, let's say, TikToks Inferno dance, dahil yun yung gusto mong vibe ng mga dance mo, then more videos with the same music will be in your For You page. And for Instagram naman, algorithms present to you first the stories and posts of that account you've been stalking. Kasi alam nilang tinitingnan mo to at nakikita nila na dito ka tumatagal. Ayan, sa account ni X. Move on na po tayo. Kita kayo ng algorithms kung anong ginagawa ninyo. Kaya yun at yun ang ipapakita nila sa feed mo. May natamaan ba? Move on na po. Now, businesses pay Facebook so that you keep seeing their products and you keep adding to cart. Now, from everything we learned so far, it seems to social media, we are actually the product. Kasi businesses pay social media for our engagement, and their goal is to get the desired response from you. Now, what does this mean for us as voters? Kasi sabi ko nga, voters angle tayo, di ba? This means we have to be careful on what we like, comment, and react on. Because if, for example, you engage with a post containing fake news, then anong mangyayari? Kung nag-engage kayo sa isang post na may fake news, ano sa tingin nyo? Message sa chat box. Ang mangyayari ay more articles from the same source will show up on your page. Yun ang mangyayari kapag nagkamali tayo at nag-engage tayo sa fake news. Kahit pa you are just questioning the post in your comment, kahit pa kina-call out mo lang na fake news ito, or kaya naman nag-angry react kayo kasi alam nyong fake news, but a reaction, a comment, is still a form of engagement. Remember, what you engage on, you will get more of. Tama ka, Sheila, mas dadami yung fake news sa feed mo. Kaya doon naka-root yung think before you click. Kasi what you engage on, you will get more of. Now, another point under algorithms, this shows that just because kahit i-report, Rachel, ayan, yan ang tamang gawin. Mamaya pag-uusapan natin ang tamang action pag nakakita tayo ng fake news. Now, another point under algorithms, this shows not just because you always see a post or just because you always see posts with a similar stand on an issue, this does not mean that you should start having the same stand or belief. Kasi 'di ba, minsan meron tayong mga parents na sasabihin na, anak, alam mo ba, ilang beses ko na ito nakita online. Ilang araw nang ito yung nakikita ko, mukhang ito na talaga yung totoo. Inform them that algorithm is the reason why they keep seeing posts with similar ideas, because maybe that is what they keep clicking on. Again, what you engage on, you will get more of. Okay, so balikan natin ang ating pa-quote kanina. Your choices online actually reflect your choices offline. Totoo to, kasi social media has been a key player in our decision making.
'Diba? It has persuaded us to try a lot of things. It has introduced us to the things that we love today. K-pop, yung army na yan, we wouldn't have known about it kung hindi siya nag-boom on social media. Milk tea, room upgrades na hindi ko man lang alam na meron dati, ngayon. Gustong-gusto ko na. I'm sure, hindi lang ako dito ang nabudol na. 'Di ba? Ang dami ko lang nabili this pandemic. Kayo rin ba? Sino dito yung may hinihintay na package? O kaya naman hinihintay ang 12-12? 'Di ba? Meron ba? For sure, hindi lang ako dito. Ayan, si Jake nag-raise ng hand. 12-12, let's go! Save nyo na ang inyong mga allowance. Anyway, the point is, our offline choices are influenced by our online exposure. We have to be aware that exposure is a big factor in people's decision making. This is why, again, we should really be careful on what we react on, comment on, and engage with, because algorithms will present you more of what you click on. Before you know it, sobrang exposed mo na. Naapektuhan na niya ang decisions mo ulit. Naapektuhan na kung sino iboboto mo for next year's election. Whoever you vote next year, may it be because you really decided on it at pinag-isipan mo talaga, and not because algorithms decided it for you. Not because you were brainwashed into thinking that the person you always see in your feed is the best choice. Again, kaya mo lang nakikita ang isang bagay paulit-ulit is basically because of what you keep clicking on. So, limited ang nakikita natin online. Hindi ibig sabihin nun pag lagi mo siya nakikita, siya yung best choice at siya yung gusto ng lahat. Yun lang yung itsura sa feed mo. Okay, so now let us go to, let's have a history check. The Philippines was declared the first democracy in Asia in 1898. Yes, but remember that we would be wasting our democracy, which our heroes fought for, if we let ourselves be influenced or deceived by those who control us. And like we established here in part 1 of Dapat Choosy, one of the things that control us, that control or filter what we see, is social media. Doon pa naman tayo lagi, no? Ngayon, pandemic, we are now more active than ever sa social media. Now let us go to part 2 of Dapat Choosy, which focuses on polarization, filter bubbles, and echo chambers. Ano ba ang mga ito, and how do these relate to us? Huwag kayo ma-intimidate, guys. Papasimplehin natin ito. G, ready na ba kayo? Kaya pa? Hindi pa naman information overload? Hihintay ko. G, sabi ni Gabriel, yes, yan yung gusto ko, yung mga positive thinking. Let's go. Let's start with polarization. Simple lang. Ang polarization, let's go, sabi ni Teresa. Gusto ko yung pa-hype nyo dito, Ang polarization, ito ay ang pagkahati-hati natin because of our different views. As voters, our views on the current issues matter. Kung kayo ay dilawan, this will affect who you will vote. If you support same-sex marriage, you will vote a leader with the same views. Now, we encourage that you fight for your well-informed side. We encourage debates. We encourage healthy conversation. What we are against is the choice of not hearing others who have a different view. Yun yung hindi okay. Yun nga lang, the online world today is so polarized. People have this tendency of sticking to their own talaga and blocking all other sides of an issue kahit hindi nila napapansin na ito pala yung ginagawa nila. Part of what to blame is how we use social media. Ganito kasi yan. On social media, people like what they believe in, correct? Diba? Ganun tayo, diba? We like and share the posts that we agree with. Diba? Ganun din ba kayo? Siyempre, pag natawa tayo, nakarelate tayo, doon tayo mag-like. Kapag hindi naman natin gusto yung nakasabi, isi-scroll natin. Gaya nga ng sinabi nyo kanina, diba? Scroll kapag ayaw nyo yan. Now, because of algorithms, whatever we like, again, yun at yun na rin ang makikita natin. So if there is, for example, a current issue, and we only like posts that reflect our stand, ano yung mangyayari? E di yung one side lang na yon ang tatanggapin or ang makikita na lang natin sa feed natin. If everybody is doing this, ang epekto nito is that people will surround themselves with just one side of an issue or a story. Dadating sa punto na pag may nakita silang tao with a different belief, closed off na sila. Hindi na sila open to hearing other people's views. So again,
yung mga actions natin online nakakaapekto sa pagiging polarized ng mundo ngayon. Kasi nga, if you only like and engage with the posts you believe in, edi we will just be further and deeper on our own and not seeing other sides. At yung feed natin, punong-puno lang ng mga bagay na agree lang tayo at wala nang maiiba. So, eto, let us go to, so here pa lang, we realized that we should interact pala with posts that have different sides to an issue or story. Kahit na hindi ito yung pinaniniwalaan mo, as long as it has a credible source, like, comment, or engage pa rin. Kasi this way, magugulhan ng algorithms kung ano ba ang gusto mo makita. Pag nagulhan ng algorithms doon, it will present you with different sides of an issue at hindi na lang isa. Mas mabuti na yon. Let's face it, guys. Sticking to our own and refusing to see anything else is a form of ignorance. Sayang ang democracy natin if we will be close-minded and ignorant. Sabi ni Angel, bakit po ba may algorithm? May benefits po ba yan or disadvantage lang talaga? I would say it's an advantage. Gamitin natin ang algorithms to our advantage. And we will be getting to that very soon. Mamaya, pag-uusapan natin yan. Okay, what do you know or think of these photos? Yan, meron ba kayong idea? Sino ba tong mga to? Who is in the photo on the left, the photo on the right? Anong nagaganap? Anyone in Zoom, Facebook, YouTube? Sino yan? Di kayo sure. Sabi ni Therese, ang guest daw niya si Gloria. Pwede naman, di ba? Naka-face mask kasi si John Rex, clone ni Lenny. Ang daming nagsabing si Gloria. Okay, ito guys. Photo number 1. This photo went viral in the past. Sabi ng mga tao, this is VP Lenny Robredo acting like she is getting the COVID vaccine. People said, fine-fake niya kasi hindi naman naka-roll up yung sleeves niya. So ang epekto, people started to question her credibility and even the vaccine's credibility. Ang daming pangbabash na naganap dito dyan sa photo na yan. And now photo number 2, like you said, this is Prince William raising the middle finger. How very disappointing for a royal, for a prince. So syempre yun ang tema ng chat, ng comment section nung naging viral yung post na yan. But the truth is, sleeves had open slits. At hindi naman yung babae, hindi naman si VP Lenny yung babae dyan. O, di ba may pa-style pala si ate girl, may pa-slit siya, may pa-party top, you know? Tapos yung photo 2, apparently that was just the wrong angle. So these photos prove that looking and seeing only one side of a story is harmful. Gaya ng mangyayari sa feed natin, kung ang ini-engage lang natin ay yung mga bagay na agree tayo, we will be filtering out what we could have learned na iba. Tapos ang mangyayari ay magiging polarized lang tayo at hindi natin makikita ang whole picture. Ayan. So, thank you naman sa mga nag-true at pa-clap dyan. Yan, info lang naman na learn namin. Anyway, eto na. Let's go to filter bubbles and echo chambers. So, simple lang rin to. Punta tayo muna sa filter bubbles. Ang filter bubbles, ito ang resulta ng algorithms. It results to barriers of our virtual world na hanggang dito na lang nakikita natin. So, everyone is in a filter bubble. Ikaw, Luigi, Christian, John Rex, ako din, nasa isang filter bubble rin ako every time I go to social media. Nag-iiba lang tayo sa laki ng bubble. So, it depends kasi on on the variety of information you let in sa iyong feed. Magandang, simpleng example para makarelate ang lahat. Sino dito ang may TikTok? Siyempre, hindi lang ako. Kita niyo naman. Kita sa likod yung aking tawag dito, ring light. Ayan. So, meron tayong mga TikTokers here. Matanong ko kayo, anong laman ng For You page nyo? Di ba? Mayroong iba na puno lang ng dance videos kasi talagang dance lang yung pinunta nila sa TikTok. Meron namang iba, ayan, motivational videos. Mayroong iba, comedy lang yung laman. Pero merong mga iba na they engage with dancing videos, comedic videos, and all other types of videos. So, ang filter bubble nila, kumbaga, they let in more types of content. So yun, nag-iiba tayo sa ating mga filter bubbles on different platforms, and it completely depends on how much information you engage on and let in. Gets? O, di ba? Simple lang. Now, let us go to echo chambers.
An echo chamber is a closed system where everyone has the same ideas and beliefs. Matanong ko nga kayo, do you want to be in an echo chamber? A lot of people have this misconception na pag nasa echo chamber, mas peaceful. Kasi 'di ba parang pare-pareho ng views, pare-pareho ng ideas. So parang mas peaceful daw yung dating. It's a misconception actually. And sometimes guilty tayo doon. Kayo ba? Ganto ba kayo? Mas gusto niyo ba na pare-pareho na lang ng mga ideas and beliefs para peaceful? Yan, sabi ni Teresa, no freedom. No, sabi ni Ryan, tama yan, naka-caps lock pa. Correct, correct. Kasi this is what happens whenever you unfollow, unfriend, or block people who have different social political views. You are in a way trapping yourself in an echo chamber and filtering out other sides of one story. Kumbaga, you've robbed yourself of the information that you could have been open to. Kasi yun nga lang, dahil nga nasa isang echo chamber ka, edi yung sarili mo na lang na views ang nakikita mo. Now, hindi ito maganda, okay? Where's the fun? Sabi ni Ryan, oo nga naman, di ba? Sabi nga natin kanina, di ba, magandang magkaroon diskusyon. Positive discussion, ha? Hindi yung nagpa-popcorn lang tayo. Anyway, how do we widen our circle and break the bubble? Let's surround ourselves with people who not necessarily share the same belief, but share the same intention of creating healthy conversation. So again, hindi kailangan pare-pareho tayo ng pinaniniwalaan, basta pare-pareho tayo ng intention. And that is to have a healthy conversation. And then, let's create a positive bubble. Kasi lahat naman tayo ay nasa isang bubble naman talaga. So, gawin nating positive yung bubble natin. Let's exchange knowledge and insight sa mga tao na nasa loob ng bubble natin. Everyone must have the chance to talk and everyone must be willing to listen. Kaya, dito parang sinasabi ko na, ang mga trolls, wala kayong mapapala sa kanila. Gusto lang nila gumawa ng chaos, wag na kayong mag-engage with them kasi hindi naman kayo pareho ng intensyon. All right. Sabi nga ni Ellie Paris, sir, what's in your filter bubble depends on who you are and it depends on what you do. So matanong ko kayo, ano ba ang laman ng filter bubbles niyo today? Have you been filtering out the views that you don't agree with? Have you been making your bubble smaller and smaller nang hindi niyo lang alam? Okay lang yan, guys. Sabi ko nga kanina, the good news is we control algorithms. Now that you know the gist of how things work, this is what we can do. Una, reconsider your sources. Make an effort to gain a wide perspective and expose yourself to podcast interviews and other sources discussing separate opinions. Let's use algorithms to our advantage. Ang i-introduce natin sa feed natin ay yung mga credible websites at sources, diba? Doon tayo mag-engage para yung algorithms nakaset siya para yung feed natin ang tatanggapin puro yung mga credible. Also, let's engage with posts with different views para nga algorithms will show you more sides of a story and not just your own. Then, kayo naman, be willing to hear all sides despite having your own bias before deciding what is true. Next, number 2, actively engage with others. Ayan na. Reach out to people who have different views. And also, be ready to uncover your own biases. I-challenge mo rin ang sarili mong opinion. Alam ko mahirap to, dahil na rin sa iba't ibang personalities in the internet, di ba? Merong mga tao na very immature. Imbis na healthy debate naman talaga yung pinunta mo, minsan nagiging personal sila. This is why it's best to surround yourself with people with good intentions. Yun talaga yung key. Yes, Alejandro. Yes, Ramses. Nakiyas ako sa inyo. Number 3, attend or view debates and forums, open your mind to various viewpoints, and listen with the intention to understand. Magandang nakikinig tayo sa isa't isa because the people who listen are those who are worth listening to as well. Their gathered knowledge makes them more credible. Wala namang mawawala if we open ourselves up to others' opinions.
Alright, so mag-reflect tayo sa ating confirmation bias. We're all guilty of this. Across different platforms, we want things to be tailored or fitting our views. At minsan, mas pinapahalagahan pa natin ang affiliations natin kaysa sa mismong topic or issue at hand. Sino dito ang nag-hold back na sa pag-call out or sa pag-challenge ng views para lang iwas gulo? Para lang hindi magkaroon ng parang disruption sa relationship, 'di ba? Merong mga ganong tao na parang ayaw na lang mag-call out kahit na obvious na totoo na fake naman yung nasi-share or parang very clouded ng emotions ang nasi-share sa Facebook. Pero kasi guys, kung iwas tayo sa pagcha-challenge ng mga bagay-bagay, we wouldn't have achieved anything. We wouldn't have been able to fight for equality, for women's rights, for freedom. Hindi natin ito magagawa kung walang nag-speak up. So, we encourage you to voice out your opinions as long as you have good intentions and as long as you are polite. Now, let us go to the third part of Dapat Choosy. Third part na tayo, patapos na. Because this is a very serious and important matter, we will be talking about, ayan na, fake news and how it happens. Earlier, we mentioned how we must be open to hearing other people's views. We mentioned that we must respect people's opinions. Diba? Na-mention natin yon. But don't get me wrong ha, we only accept opinions that are fact-based. Again, we are open to hearing different opinions, but we don't tolerate lies. Lies like fake news are meant to be combated. First thing you need to know, many times, fake news spread faster and wider than factual news because it clings to emotion, something all of us have instantly when we see or read something online. Magandang example, sino dito ang mga dog lovers? Do we have dog lovers, dog owners, dog advocates? Lahat na. Meron ba dito? Ayan. Hi, Rachel, Marian, Claire. Maraming mga Pilipino nagmamahal talaga sa kanilang mga pets, di ba? So, matanong ko kayo, anong nararamdaman nyo whenever you see posts online na yung mga dogs na, alam yung mga dog festival sa ibang country na parang tinotorture ang mga aso? Meron ako nakita a month ago na picture of a dog, zoom in pa sa muka na nakatali siya and they're getting ready to burn the dog. Anong nararamdaman nyo pag nakikita nyo yung photo na yun? Especially being a dog owner, no? Parang, ayan, disappointed, masakit, heartbreaking, hindi lang sad eh. Meron ding, ayan, sabi nga ni May, anger, at saka ni Joy. Talagang magagalit tayo. It's a mix of heartbreak and anger. Diba? Parang brinake ka ng boyfriend. Joke lang, parang ganon. Di ba? Parang, galit ka talaga. So, the point is, kung tayo ay nakaka-relate sa isang bagay, tapos may emotion factor pa, mas may tendency tayong i-share ito. I tell you, when I saw that post, ang taas ng chance or parang yung urge ko para i-share yung post na yun. Kasi gusto ko maging aware yung mga tao na nangyayari to. Gusto ko matigil to. May pinanghugutan sila. Wala naman, Rachel. Happy naman ako. Now, the point is, you should know that if information is presented in a way that really hits our emotions, pero wala namang objective or statistical data and sources, then the intention might not be to inform us, but actually to deceive us. Hindi ko naman sinasabi na fake news yung nakita kong post, pero kasi, this is how fake news usually functions. They really try to get your attention using your emotions against you. So, since we're in the topic of emotions and fake news, I encourage everybody not to hate or bash those people na accidentally nakapag-share ng fake news. Kasi most times, these people actually have good intentions. Nakulangan lang sila sa sa pag-fact check at nadala lang talaga sila sa sa emotions nila. Usually ang mindset ng mga taong to ay i-share ko to agad para makita ng mga friends and family ko. So yun, remember they have good intentions. You just have to educate them politely and tell them to fact check first. Okay. In the Philippines, fake news propagation has become a very effective tool for those who seek the public's preference. Ayan na. In other words, fake news is being used strategically to control the public's acceptance on something. So be wary. Bakit?
Because during campaign periods, ang daming may gusto ng acceptance or ng ano nyo, ng loob nyo. Di ba? Ang daming gusto kumuha niyan. People have used fake news to strengthen someone's image, to damage someone's reputation, or basta anything, kanya-kanyang agenda na. Be careful because a scammer doesn't just wake up one day and say, gawa kaya ako ng fake news. Diba? Minsan kasi iniisip ng mga tao, ito yung mga taong walang magawa. But no, these people prepare for it. Disinformation today is an industry. You should know people are being paid today to spread fake news, to make fake news, and to package it in a way na patok sa tao. And there are many roles behind this information. Check out this very, very interesting video. Araw-araw tayong nasa social media. Why not, 'di ba? Napakaraming pwedeng gawin dito. Connect with friends, manood ng iba-ibang videos, at magbasa ng news. Minsan, pati fake news. Paano nga ba kumakalat ang fake news? Bakit nga ba ang bilis at ang lawak ng pagkalat nito? Here's why. Ang pagpapalaganap ng fake news ay isang industriya. Ang pagpapakalat ng fake news ay strategic. Alam niyo bang hindi lang iisa kundi maraming tao ang involved sa disinformation? Get to know them now. The client. Sila ang may motibong manipulahin ang impormasyon para makuha ang simpatsya ng publiko. Sila rin ang pangunahing nakikinabang sa pagpapakalat ng maling impormasyon na pumapabor sa kanila o nakakapanira sa iba. The chief architects. Sila ang grand masterminds and strategists. Ang mga strategic na nagpaplano ng fake or manipulative online content na naaayon sa pangangailangan ng client. Ginagamit nila ang kanilang galing para gumawa ng isang panibagong online reality na pwedeng-pwede nating paniwalaan. Sinisiguro ng chief architects of fake news na patuloy na mapapaniwala ang mga tao sa content at reality na inilalathala nila. Digital influencers at fake account operators. Ilang mga celebrities, content creators at famous personalities. Fake news peddlers take advantage of their popularity at silang mga influencers at page moderators naman ay tumatanggap ng bayad. Isa sa mga gumamit ng influencers para ipakalat ang content nila ay ang Twinmark Media Enterprises na pinatigil ng Facebook noong 2019. Milyon-milyon rin ang kinikita ng mga fake page operators para magkalat ng fake news and false information. Legit man o poster pages, marami nang nakolektang followers sa mga accounts na ito dahil sila ay sikat at may impluwensya. Grassroots intermediaries. Kasama na dito ang madalas na tinatawag na internet trolls. Sila ang bridge builders, ang may trabahong abutin ang iba-ibang communities para mas mabilis pang kumalat ang fake news. Ordinaryong tao lamang sila tulad mo at tulad ko, pero sila ay bahagi ng master plan na gamitin ang social network sa paraang pabor sa interes ng client. The public. Tayo ang publiko. Tayo ang bahagi ng mga komunidad na napakadaling maimpluwensyahan. Kung hindi tayo nag-iingat, kung tayo ay nagpapaloko, maaari tayong maging bahagi ng pagkalat ng maling impormasyon. Ang pagkalat ng fake news ay mabusisi at matrabaho. Hindi lang iisang tao ang gumagawa nito, kundi malalaking grupo na nakikinabang sa kanilang panloloko. Kaya ang desisyon ay nasa atin. Mafo-fall pa ba tayo sa maling information o panahon na ba to pay attention? Ayan. So, 'di ba? Grabe, no? Akala nyo, mga naka-hoodie lang to. Tas mga 24/7 na sa bahay, walang magawa. Hindi. Hindi na ganon ang disinformation today. Isa na itong industriya. Meron na tayong mas nasabing chief architects, the client, may pag ganon. So, balikan natin, no, ang isa sa mga na-mention sa video na yon, ang Twinmark Media Enterprises. Grabe to kasi
ano ba yung isa sa mga strategies nila? They paid millions to fan page moderators and influencers to share their content. Tapos, yung mga followers nung mga pages na yon, it led these followers to websites na na-expose yung mga tao sa money-generating ads, false information, and propaganda. Isa lang yon sa mga strategies nila, kumbaga. Pero malaking bagay talaga ito kasi when Facebook decided to ban Twinmark, they had to remove 220 Facebook pages, 73 Facebook accounts, 29 IG accounts. Tapos yung iba pang accounts doon may 43 million followers, 'di ba? Sana tayo na lang. Hindi tayo nag-spread ng fake news. Sana tayo na lang yung pinagpalaan ng ganung kadaming followers. Now, the point is, even though the company was banned, the people behind are still well and alive. Twinmark man yan or not, be aware that there are people today working hard to spread this information, and these are intelligent people. So intelligent that fake news is now being packaged in different entertainment forms, YouTube documentaries, memes, and ayun, the head troll, the one leading all these trolls, they are seasoned campaign strategists and they are public relation professionals. So kumbaga, malakas ang kalaban. And let me add that in one of our interviews with the professor, ang sinasabi niya sa mga estudyante niya, hindi beware of trolls, kundi beware you could be the next troll. Kasi hindi daw malabong maghanap yung mga campaign strategies ng ito ng mga kabataan today na who will do their troll work for them. Given na tayo yung pinaka-social media literate generation, alam natin kung anong patok sa tao. We know how to make things popular. So this is not just a call to our awareness that this is happening, but a call to our values. Na kung kayo ba ay binayaran, would you do the troll work? Yan. So isa yun sa mga pag-isipan natin. No? Call to our values rin to. So if the efforts to spread this information are great, our effort to combat it should be even greater. Earlier, we asked you, is social media a weapon or a tool? Ang sagot, if you are choosy enough with what you do online, all platforms can be your tool to educate yourself and other people. Kaya isang malaking hashtag, dapat choosy. Yan, isang hashtag dapat choosy nga dyan sa ating chat box kasi choosy naman talaga dapat tayo, di ba? Sa lahat ng bagay. Joke, basta sa information online, doon dapat choosy. Okay, choosy, hashtag choosy, sabi ni Sheila, tama yan. Now, fake news is being spread 1,000 times. You know, a lie told once remains a lie, but a lie told 1,000 times becomes the truth, especially to someone na hindi nakakapag-discern or hindi basta magaling sa digital discernment. So, let's reverse this process and actively spread the truth. You have the capacity to change things online. This responsibility falls more on the youth, I would say. You being the most computer and social media literate generation. If you can't be online nation builders, who can? So let's be an example. Being choosy is the key, sabi ni Princess. Totoo yan. Okay, so just a short recap. The information we see online are limited, because algorithms set what we see and we are trapped in filter bubbles. Information online is biased. Biased siya sa atin, and it strengthens our biases even more if we only engage in what we believe in. Information online is fabricated because there are people and organizations who generate and want to expose you to their fake content. Now, what can we do? For the last part of hashtag dapat choosy, what can I do to protect myself and others? Myself, because truthfully, anyone can fall victim to fake news. Kahit ba gaano ka katalino at ka-aware, pwede ka pa rin ma-fall to fake news pag hindi mo gagawin ang mga tips na ibibigay namin sa inyo. And this is tip number 1. It's to read up. Keep yourself informed and updated. This is something we should consistently do. Thank you pala sa mga taong sa chat box na nag-share ng kanilang mga learnings at wisdom, ha. Nice one, Angelo. Tuloy mo lang yan. Magandang na-share mo ang mga ganyang learnings mo sa inyong co-learners. So, this is something we should consistently do. Kasi paano nga natin mapapaglaban ang totoo
if we don't even know about current issues, 'di ba? Kumbaga yun yung first line of defense natin is that we know what is happening at least. And then next, let's like and follow only verified sources. Sa mga hindi nakakaalam, nowadays Facebook pages can be bought. So go back, review those pages you followed in the past and see if you can still trust the information on these pages. Pages. May paano ako beatbox ako dyan. Okay, next. Number 2. The second rule is to always verify, and we encourage you to go out of social media to do this because truthfully, social media should not be our main source of information. Hindi naman talaga. It's just that ang daming nasa-share on social media and yun na din kasi ang nagiging home of fake news. So, ayan, if we really want to check if something is true, go out of social media, go to Mr. Google Fact Check Explorer. So yan, if you find a certain story suspicious, you can enter keywords in the Fact Check Explorer. Then specific news articles and news sources will be shown. So kung ang sources na lumabas ay mga credible websites, then most likely the story is true. Pero kung ang nag-pop naman ay mga blogs, Facebook post ng iyong tita, or basta mga regular Facebook post lang, then that's a red flag. Diba? Huwag tayo magpaka-blind sa mga red flags kung nandiyan na sa harap natin. Next, be critical. Ito pa, more on fact-checking pa pala. Use quotation marks when you want to know where a certain line came from. Yan, ito yung mga, yung fine-flex ng mga teachers sa atin na parang nakikita ko kung nagpa-plagiarize kayo. Ito yung ginagawa nila. When you insert the statement in quotation marks, Google will show you sources that have that exact quote. So, mali-review natin, who said what? Because a lot of times, fake news come in the form of quotes. Sabi ni Redentor Jr., yes, we need to combat the widespread of fake news through acknowledging the fake ones with right and credible references. Nakulan lang ako sa name mo, Redentor Jr., kasi meron kaming Digicomics sa Facebook na ganyan ang pangalan. Wala lang. Check out Digicomics on the Pinas Forward Facebook page. May pa-comics kami doon. Tapos red yung pangalan ng isa. Wala lang. Okay, singit ko lang. Na-plug ko lang ang isa naming project. Alright. Next, be critical about URL extensions. Links ending in .com, .net do not automatically mean fake news, but we do have to be more critical of these sources because these are the easiest domain extensions to acquire. Kumbaga, anyone could be behind these websites. All you have to do is to pay an annual fee and there you go. You have your own .com or .net website. Di gaya ng .gov.ph, .edu, .org, .int. These are our reliable sources. Usually, these are government or educational institutions. They carry the name of their institution, so we can trust more that what they share is verified. Now, kung mapapansin niyo, merong asterisk ang .org and .int kasi while these are credible sources, these websites most probably have advocacies that they are fighting for. So, the information they present may be true, yet biased naman to what they are fighting for. Next, be aware of satires. Kitang-kita naman guys na parody lang naman to. Cebu Dairy News, The Philippine Char. Pero meron pa rin mga tao na nadadala sa emotions nila, medyo na-outrage sa mga posts. Therefore, they share without noticing that these are actually satires. So tayo naman, since aware tayo na joke time lang to, iklaro naman po natin sa ating mga posts na joke lang. Kasi may mga ibang tao na mabilis maniwala. Tulad ko. Joke lang. Okay, next. Number three, anyway. Our next tip is to call out. Call the attention of friends and family who share false information. Don't be afraid to call them out. Don't choose to be silent anymore kasi we'll never achieve anything from being silent. At the same time, be open to having your own views challenged. Baka naman ang lakas natin mang challenge ng iba, pero pag tayo pikon. No, dapat di ganon. Let us not keep to ourselves because if we do, nothing will change. Next, ito na, kindly correct people and present facts to help them out. So, matanong ko kayo, message in the chat box. If you unknowingly shared fake news, how would you want to be corrected? Yan. Para makita ng ating mga co-learners today, paano ba dapat natin kino-correct ang isa't isa?
Sabi ni Princess, be open and stay educated, updated. Correct ka dyan, Princess. Ano pa? Sagutin niyo yung question na how would you want to be corrected? Kunwari, ikaw, ano ka talaga, naka-share ka ng fake news, maling-mali talaga, kinorek ka, gusto ka tuloy i-correct ng friend mo. Ano ang magandang way para i-correct ka? Pwedeng comment or mag-private message. Message through PM. Cite your sources. PM is the key. Correct kayo guys dyan. Una sa lahat, with respect. So maganda nga naman na private message para genuine ang intention mo na to correct them lang talaga at hindi para ipahiya sila. Approach them privately with respect. Tama yan. That is a lovely answer. Lovely. And then, hindi lang yon. When we correct somebody, let's equip ourselves with facts and present this to them. Tama, may nakasabi doon kanina sa chat box eh. Tama yon na kailangan i-equip mo natin yung sarili natin ng facts bago tayo mag-correct. Kasi this way, they will see that there is basis sa pag-call out natin. That we are not just correcting them with our own opinion, but with verified information. Next, report. Let's submit false claims to fact-checking organizations and report fake news on social media. Gamitin natin guys yung report feature on Facebook. Yun nga ang sinabi kanina nung isa sa ating mga co-learners. Report talaga ang maganda gawin. Once you are sure that a post contains fake news, wag lang natin i-scroll kasi oo nga, nakaiwas tayo pero hindi may mga ibang pwede pa rin makakita noon at mag-comment noon, madagdagan pa yung traffic ng post na yon. At wag na rin tayo mag-comment guys. Wag na natin sila pagalitan sa chat box or something because again, what you engage on, you will get more of. Instead, let us unfollow, report, block, parang galit lang na girlfriend. I-channel niyo yung inner angry girlfriend yun na in-unfollow mo na nga, binlock mo pa, report mo pa. Ayan, ganun dapat tayo sa fake news. Report. And then, lastly, educate, diba? Take chances to share your fact-based knowledge with the genuine intention to make the web a safer place. You know, a lot of people may not know about algorithms, polarization, and filter bubbles. Diba? Hindi naman natin may expect na alam yun ng lahat. A lot of people may not know that the information online is limited, biased, and fabricated. So, we should educate people politely. And remember that being more aware and more knowledgeable does not give you license to be rude. Okay? Hindi tayo rude. People will not listen to us if we make them feel small. Remember that our intention is to build a positive online community. And that, my friends, is how we can be smarter, more responsible, online information consumers. I hope you learned a lot and I hope after this talk, tayo ay mas naging choosy. Kung hindi man sa love and friends, at least man lang sa information online. So we can balance our filters and so we can use social media as our tool to inform ourselves and others during the election season. Again, my name is Shai, and if you want to stay in touch, you can follow me on Instagram at Shaira Angela A. Again, if you want to stay in touch, you can follow me on Instagram at Shaira Angela A. At tingnan nyo rin ang Digicomics ng Pinas Forward. Nandoon ang character na Redentor Jr. Pogi siya doon. Okay, thank you. Back to you, Ate Kitin. Yes, thank you so much, Shai, and thank you to everyone who participated. Ang ganda ng session natin, no? Mula sa Filipino Brand of Leadership hanggang Dapat Choosy, you have all been very, very interactive and very positive co-learners. So maraming salamat. I am sure marami rin kayong natutunan mula sa Dapat Choosy. What are your key takeaways? You can share that on the comment section of Facebook and YouTube for our Facebook and YouTube audiences. And for those here on Zoom, chat nyo naman. Ano ang ating key takeaways, no? Sa akin, napakarami, ang hirap. Parang ang dami kong natutunan pero hindi naman ako na info overload. So again, my reminder to all of you based on what I've learned is to be very cautious and choosy whenever we scroll through our feeds, no? Pag tayo ay nag-Facebook, minsan tayo ay nandun lang for entertainment, no? Stress relief, but we still carry that duty and that responsibility dahil hindi lang tayo ang gumagamit nito, hindi lang tayo ang naapektuhan, no? Algorithms dictate also what our friends, what our peers, what our family members can see, and so kailangan tayo ay maging responsable. Sabi nga dito ni Desi May, think before you click. Baka masyado na tayong
sawa sa linya na yun, pero it still holds so much truth na we really need to think and decide well before we act upon all our decisions here on social media. All right. So, kailangan choosy hindi lamang sa jojowain, sa kakainin, sa susuotin, sa i-add to cart, kundi pati na rin sa information that we consume online, and inevitably this will affect the decisions that we will make for ourselves, para sa ating kapwa, and sa ating bayan. Lalo sa paparating na halalan sa 2022, are there registered voters here? Are there first-time voters here in the room? Meron ba? Meron ba dito? Me, ayan, sabi ni Jake, ayan, napakarami. So, when you make your decision, Pinas Forward won't dictate on what you should, on who you should vote and what to decide on. What we want for you to do is that when you shade those ovals sa ating ballots, ay alam natin kung bakit. That our decisions are informed decisions. Of course, we cannot dismiss that we will be biased towards that, but we need to have opinions that are fact-based, that are truthful, and that were not influenced by the algorithms, na influenced solely by the information that is within our filter bubbles, no? And sa pagpili natin, sa pagiging choosy natin, tandaan ulit natin kung ano yung mga dapat hanapin sa isang pinuno na nakwento naman ni Ate Chris sa ating first session. All right. Very nice input here. Ay, salamat naman at napakaraming first-time voters. No? So meron isang nag-comment na miss ko na yung name, no? Pero sabi, don't be a cloud chaser. No? Siyempre, ang ating intention when we are online is not to get all that attention, but really to consume information and to provide also content that is healthy for everyone. And that will make us true Kabataang Pinuno. Ayan. So, pa-Gcash ulit tayo mga friends. If you were not able to answer the quiz question during the first talk, not to worry. You still have a chance to win 200 pesos worth of Gcash sa ating pa-contest for the Dapat Choosy session. All you have to do is complete this statement. I can combat disinformation by blank. Paano nyo daw i-combat ang disinformation? I can combat disinformation by blank. 3 best answers, no, will be chosen, and those 3 winners will win 200 pesos worth of GCash. And on top of that, you also have a chance to win 100 pesos naman worth of GCash if you join the GenLit photo contest, which mechanics will be are shown now. Ayan, ang bilis dito sa ating screen. Again, all you have to do is take a photo of your GenLit setup, can be with you or without you, kahit anong setup pa yan, just the proof that you were here sa ating GenLit Kabataang Pinuno. Post it publicly with the hashtags #PinasForwardGenLit and #GenLitEvsuXPUP. Please like the Pinas Forward PH page and tag the page as well. And the evaluation forms, which we'll be sharing later on, will also make you eligible to win sa ating photo contest. So the evaluation forms will also provide you an e-certificate on top of your eligibility to win sa ating photo contest. So here are some examples of your entries. Take a photo with your friends, your family who are watching GenLit with you. If you guys are watching all together, if you're watching alone, show us your setup. We'll be happy to know kung ano ang itsura nyo dyan bilang hindi na tayo nakakapag face-to-face sa ngayon. Again, these are the hashtags that you need to post alongside your caption, no? #PinasForwardGenLit, #GenLitEvsuXPUP, and tag PinasForwardPH. Make sure you've also liked that page. Ayan na po. So sana ay marami kayong natutunan. I will be reading some answers. Doesn't necessarily mean baka isipin nyo kayo na po ang panalo. Pero eto na po tayo with some of your answers. I can combat this information by being choosy of what I see on social media, by doing fact-checking and verifying the sources of the articles or documents, etc. I see on I see everywhere, not only on social media, sabi ni Yari Bell. Sabi naman ni Redentor na character din namin sa ating Digicomics. I can combat this information by filtering what information I get and fact-checking if it is from a credible and reliable source. Kaya maraming salamat naman kay Shaira for giving us
the tips, no? From Facebook, Janice. Hello, Janice of Facebook. I can combat this information by checking the sources to avoid fake news and always think before you click. Ayan, I'm very, very happy that you guys have learned a lot. Sana ay hindi ito natatapos, hindi nag-end ang knowledge na ito sa inyo. No, sana ay ma-share ninyo ang mga bagay na inyong natutunan with the intention of making social media and making the country a safer place to be in. Let us not belittle those who may be misinformed or may believe in the wrong information. Let us help educate them and be positive citizens and positive youth heroes. Ayan. At sa usapin nga ng youth heroism, pag-uusapan naman natin sa susunod na half ng GenLit Kabataang Pinuno, ang Pinas Forward. Baka curious na kayo kung paano maging bahagi ng Pinas Forward, kung ano ba ang mga pwede nyong makuha bilang mga Pinas Forward ambassadors, bilang mga volunteers and members of our community. The second half of this program, we will be having a Pinas Forward orientation. And so, before I turn you over to your host for the Pinas Forward orientation, Kuya Brian, let us take a moment of silence as we present to you the Eastern Visayas State University School Hymn. So again, for the GenLit learning, maraming salamat for joining us. Wag muna tayong umalis as we transition to the orientation. Let us listen to the Eastern Visayas State University School Hymn. Maraming salamat sa inyong lahat. There's a dawn of a new day breaking. There's a ray of light reaching every corner of the land. Its radiance keeps on spreading, bringing hope and strength and light. There's a flame that keeps on burning, touching the mind, the heart, and the soul, sending knowledge, truth, love, and wisdom, abundant blessings from God above. Beloved Eastern Visayas State University, your blessed flame shall forever burn in our hearts. We give you our utmost commitment and dedication. You shall shine with pride throughout the nation. Shine with blossom light, oh alma mater dear. Lead our steps to path of excellence, success, fulfillment, and glory await. Beloved Eastern Visayas State University, your blessed flame shall forever burn in our hearts. We give you our utmost commitment and dedication. You shall shine with pride throughout the nation. So ayan, hello, good morning everyone. Good morning sa ating participants sa Zoom, sa Facebook Live, and sa ating YouTube. So good morning, I am Bri, your host for today's Pinas Forward Orientation. Ako yung cute sa Pinas Forward. So wag niyong kakalimutan, si Kuya Bri ang pinaka-cute sa Pinas Forward. Charot! So yan, before tayo mag-proceed sa ating Pinas Forward Orientation,
gising pa ba kayo, participants? So if gising pa kayo, pa-comment naman sa ating chat box. Any emoji for our session dun sa ating mga topics kanina. So ano ba yung naramdaman nyo kanina? So send nyo lang ang emoji nyo. Okay? Yan. So may nag-heart react, may tawang-tawa. Tinatawanan nyo ba yung cute? So yan. So comment lang po tayo. Then attendance check ulit tayo. Babanggitin ko yung name ng school nyo. Then pa-react na lang ulit sa ating chat box. So for yung students natin, participants natin sa Eastern Visayas State University, nandito pa ba kayo? Yan, pa-comment na lang po sa ating chat box. Okay. So ang active, ang dami, sunod. Then, yun namang isa nating school is Polytechnic University of the Philippines. So pa-comment naman. Yan, so ang dami. So ang active ng participants natin. Last naman is yung mga single dyan. Pa-comment naman sa ating chat box. Baka dito nyo na makikita si Forever. So yan, pa-comment naman. Okay. So yan, ang dami. Parang mas madami ang single natin sa students ng dalawang schools natin. Char, so yan. So bakit nga ba tayo may Pinas Forward Orientation? So dito sa Pinas Forward Orientation, sino nga ba si Pinas Forward? Ano nga ba si Pinas Forward? Paano ba sumamali sa Pinas Forward at maging miyembro? Ilan yan sa mga mga katanungan na sasagutin ng ating speaker for today. So the reason why we do Pinas Forward Orientation is that Pinas needs you. Bakit nga ba tayo kailangan ng Pilipinas? So alam kong gutom na kayo, pero may mga ihahaing kwento and mga ideas si speakers natin for our orientation. So ipakilala natin ang ating first speaker. So ako po talaga hindi yung pinaka-cute sa Pinas Forward, kasi yung speaker natin talaga yung nag-iisang cute sa Pinas Forward. So let's introduce our speaker for Pinas Forward Orientation. So our speaker is a graduate of Broadcast Communication in PUP Manila, Management course in University of the Philippines, Diliman, Master of Arts in Educational Administration in Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, Events Management Services NC3 in TESDA, Certified Public Speaker in Public Speaking Institute. He is a recipient of various national awards and founder of different organizations. One of our campaigns coordinator of Pinas Forward. So yung magiging speaker natin ay siya yung tunay na cute, yung original na cute sa Pinas Forward. Let's all welcome our speaker, Mr. Harold Villarca, or Sir Cute. Hello, Sir Cute. Good morning, everyone. Good morning sa lahat. Thank you sa biglaang pawi, Sir Bry. Pagpasensya nyo na Sir Bry. First time nyo mag-host yata ng Pinas Forward Orientation. Pero thank you, syempre sa mga dumalo ngayon. Nagpapasalamat din ako sa team ng Pinas Forward Academy, yung kanina nag-handle ng ating GenLit. Salamat po sa inyo sa pagbibigay ng mahalagang impormasyon sa ating mga audience ngayon from Eastern Visayas State University at sa Polytechnic University of the Philippines, especially the College of Communication. Magandang umaga muli. Ako si Kuya Cute, ang pambansang cute. You can follow my page sa Facebook, Kuya Cute, KYUT, Kuya, KYUT, Kuya Cute. Yan. So, nagpapasalamat ako sa pamunuan ng IBSU muna. Siyempre kay Doc Ronald Madera. Thank you so much, Sir Ronald. This is the second time ng IBSU para sa Pinas Forward. At nakakatuwa na nag-request ulit siya sa Pinas Forward ng webinar dahil nagustuhan nila yung unang Pinas Forward GenLit. At sana mas marami pa tayong pagsasama. So talagang nice meeting you again, IBSU. At I think bago yung mga audience ngayon. So thank you, Sir Ronald Madera, for the invitation ulit sa Pinas Forward. And syempre, yan, yung PUP. PUP-an po ako. Yan, graduate din ako ng Broadcast Communication sa Mascom, no? Kaya nakakamiss ang Puresa, nakakamiss ang Mascom compound, no? Nagpapasalamat ako kay Dean Mora sa partnership with Pinas Forward sa pagpo-provide ng mga interns, at syempre kay Sir Kim. Thank you, sir. Salamat at pinagpapasensya niyo ang pangungulit ko. Yon, natatandaan ko nung sa PUP ako,
ang klase ko ay tuwing gabi, night shift ako sa Mascom, no? So nag-aaral ako sa Jollibee from morning hanggang 5:30, tapos sa klase ko 6 o'clock na. Yon, kaya 30 minutes lang biyahe ko, traffic pa sa Avenida, pero yon, humahabol ako sa klase at dumadating sa punto na darating ako sa school 7:30 na. Yan, pero nakatapos sa pag-aaral. Kaya saludo sa lahat ng mga PUP. So wala mo nang bibitaw. Yon, punta tayo ngayon sa Pinas Forward Orientation. I am with Kuya Aaron, Kuya Bry, and Ate Zia for Pinas Forward. Yan. Ano nga ba yung Pinas Forward? Siguro, yung iba sa inyo nagtatanong na tungkol saan ang movement na to, tungkol saan ang grupo na ito, ano ba yung mga benefits para sa mga sasali, paano ba makasali, ano ba yung proseso, okay? So, mabilis lang to, yung Pinas Forward Orientation para malaman nyo at mas mahaba pa yung pagsasamahan natin. Sige. So, next, Kuya A. Yan, panoorin nyo itong video na to. Ayan, so just imagine kung gaano kadalas gumagamit ang mga Pilipino ng social media, ng internet, di ba? Siguro yung iba sa inyo talagang all the time hawak-hawak yung gadget, katulad ni Kuya Cute. Just imagine ako, even natutulog nakahawak ko yung cellphone dahil nakatulugan ko na yung pagsa-cellphone. Meron ba sa inyo naranasan dito habang gumagamit ng cellphone, nabaksakan na sa mukha sa sobrang antok, di ba? So, sobrang nating nai-utilize yung social media especially sa maraming bagay. Nandiyan yung na dahil lang ng pandemic, lahat ngayon ay online na, tama?
Nandiyan yung mga yung online learning, katulad nitong webinar na to, online classes, di ba? Meron ng online dating. What else? Nandiyan din yung mga online gig. Di ba? Ngayon, ang concert is online na. Maraming games na ginagawa ngayon online. So, malaki ang epekto ng online sa atin. No? From the real world to digital world. May pagkakaiba ba ito? O yung digital world na ngayon ang real world? So, ano ba talaga? Kasi, yung isang dito aspeto ng ng pag-online natin at yung paggamit natin ng internet is yung pag-access natin sa mga impormasyon. Kaya nga yung kanina yung mga topics natin kanina, di ba, about sa pagpili ng pinunong Pilipino at sa pagiging choosy natin lalo na sa mga impormasyon, di ba? Gaano ba kalaki, no, ang epekto or paano binago ng social media, especially ang ating lipunan? Just imagine in 2016, nakapagpanalo tayo ng presidente. Hindi lang sa Pilipinas, through Rodrigo Duterte, syempre sa Amerika din kay Donald Trump, di ba? Nagkaroon ng mga presidente na na-elect because of social media bandwagon na tinatawag. In 2020, di ba, naging significant portion ng political, economic, and social-cultural activities ang nag-shift online. Yung sinabi ko nga kanina, di ba? Meron na rin ng online burol, may online misa, di ba? So talagang online Zumba pa. So ganyan kalaki yung epekto at binago tayo ng lipunan. Lahat pwede pala online din, di ba? So imagine, ikaw mismo, malaking yes, tama, virtual concert, no? Yun, umaating ka na virtual concert, pwede pala yun, magbabayad ka lang, di ba? Tapos makaka-access ka sa virtual concert, di ba? Kayo, gaano ba kayo kadalas or ilang oras kayo gumagamit ng internet or nagpe-Facebook, nagti-TikTok, nagti-Twitter, nag-YouTube sa isang araw? Ilang oras? Sige, tingnan natin kung sino pinaka-mahabang gumamit ng social media or ng internet sa isang araw. Mga taga-IBSU ba or taga-PUP? Okay? So, ikaw, PUP yan or IBSU yan, ay ba ang tawag sa inyo? Mga taga-IBSU, no? Ilang oras ka gumagamit ng internet? Okay? Yan. So, i-chat nyo ngayon kung ilang oras ka gumagamit ng internet. Yan. 3 hours daw. Okay? So, sabi ni Nerva, okay, 24/7, diba? 24/7, walang tulugan, 15 hours, no? Sabi ni Gabriel, up to 20 hours, ganun kahaba. Okay, so depende lang daw. Okay, so kung gano'n kayo kadalas gumagamit ng internet, gano'n kahaba, no? Try nyo panoorin tong video na to dahil kaka-cellphone mo yan. Pag bumagsak sa school o may utos na di nagawa. Kaka-cellphone mo yan eh. Pag nagkasakit o sumama ang pakiramdam. Kaka-computer mo yan eh. Awit. Pag nagka-problema, ganyan na kaagad ang linya. Kung makasisi sa technology, wagas. Pero ang lakas namang mag-online shopping, online gaming, online payment, online transfer, online selling, online learning, online meeting, online streaming, online consultation, online delivery, online misa, online Zumba, online dating, online audition, at marami pang online. Dito sa Pinas Forward, we believe that you can go online without going crazy. Basta ang importante, ikaw ay responsable. Welcome everybody sa aming special episode dito sa Online Crash Talkan. Sa mga nangyayari sa mundo ngayon, pare-pareho tayo. Tandaan ninyo na you are not alone. Yung opinion na di masabi noon, mas nasasabi na ngayon. I think it's time for us, especially as youth, who were before so passive, apathetic, and cynical, to be more active and exercise this right. Yung kailangang magpakain ng pamilya, nakakagawa ng maraming benta. Labis na kinatutuwa ko ang pagkilala ng Pinas Forward sa kahalagahan ng paghahalaman sa gitna ng pandemya sa tulong ng bahay-ani. Dahil sa kaka-cellphone yan, yung nakakapagbigay ka pa rin ng tulong sa iba kahit malayo sa kanila. Kailangan namin ng mas maraming katulad nyo sa Pinas Forward na tutulong sa mga LGUs. Yung pwede ka pa rin makiisa at magtawag ng pagkakaisa kahit di naman talaga magkakasama. Kailangan po nating i-exercise ang ating power to vote. Follow niyo po ang Pinas Forward PH for more information. Dahil sa kaka-computer yan. If we really believe in freedom of speech, we will not cancel people who have a different opinion from ours. Ang Pinas Forward, handang humarap sa hinaharap. Saan ka makakakita ng mga youth leaders na nag-provide ng free training. Youth empowerment. Leadership isn't just about, leading somebody. It's about bringing everyone together. Social change. Napakaganda ng leadership training na binibigay ng Pinas Forward
sa mga bara-barangay. At civic engagement. Sabay-sabay natin pag-usapan ng mga halagang issues na kinakaharap natin bilang isang DigiNation. Isulong natin online man or offline. Sa real world man o virtual. Marami ng mga dumating na youth formation group sa aming paaralan. Pero naiiba talaga yung sa Pinas Forward. Pinas Forward. The future of nation building begins now. Ayan. Nasabihan na ba kayo ng kaka-cellphone mo yan? No? Siguro yung nanay ninyo, yung girlfriend nyo, yung kaibigan nyo, yung teacher nyo, sinabihan na kayo, kaka-cellphone mo yan, kaka-internet mo yan, di ba? Kaka-gadget mo yan. Pero, sabi nga, you can go online without being crazy. Tama? At yung pagtulong din, tulad ng Pinas Forward, we shifted online. Ang tanong nga doon kanina, di ba, ang bilis natin maka-access sa informasyon, pero yung pagbabayanihan ba, yung pagtutulungan, or yung pagbuo ng isang bayan, ay napunta na rin online? In Pinas Forward, yes. Has nation building gone digital? In Pinas Forward, yes. So sino nga ba si Pinas Forward? Anong meron kay Pinas Forward? So si Pinas Forward is a national movement that seeks to empower Filipinos, tulad ninyo, especially the young ones, to dream together for a better country. No? Lahat siguro tayo naghahangad ng magandang buhay ng maayos na bansa, tama? In Pinas Forward, we do that, no? We seek to empower, no? Like you, para magkaroon tayo ng isang magandang bansa through the power of technology and connectivity, no? Ano ba yung ina-envision ni Pinas Forward, no? Ano ba yung mission ni Pinas Forward? We envision a nation led by a new generation of leaders who are inspiring, intelligent, digital aware, and driven towards positive social change. So naniniwala tayo na ang kabataan hindi lang pag-asa ng bayan, kundi ang kabataan ang katuparan ng bayan. Tama? Kayo na yung katuparan ng bayan. Dahil kayo yung mga matatalino, kayo yung mga talagang active, no, prime movers, no, the catalyst of change. Okay? So kaya ang Pinas Forward naniniwala sa kakayahan ng mga kabataan. Ano ang ginagawa ni Pinas Forward? We have leadership trainings, we have online shows, Pinas Forward Academy, and social civic projects. No? Let's start with this leadership trainings. Just imagine, since 2018 na nagsimula si Pinas Forward, we've conducted more than 949 training programs in 56 provinces, no, all over the country. More than 56 provinces na yung na-reach ni Pinas Forward. And the total number of participants na na-meet namin in combination ng forums, camps, and other activities, 96,862 participants. At counted na kayo doon. So I think more than pa dito, no, 100,000 yung participants na-reach ni Pinas Forward. Yung mga partners and sponsors natin sa Pinas Forward, nandiyan sila Globe, UNESCO, National Coordinating Council, nandiyan ang mga SK Federations, no? Si Philippine Normal University, nandiyan ang Department of Agriculture, ang GenLit, marami pang iba, no? At kasama na rin dito ang PUP at ang IBSU na kasama na natin partners ngayon, no? At ang iba't ibang HEIs, no? Kasama na rin Pinas Forward sa mga activities niya. But imagine, during pandemic alone, we were able to conduct more than 368 training and educational activities. No, pinag-combine na yan from online, katulad nito, yung mga webinars and mga show, face-to-face sa mga lugar na less restricted areas, or yung mga pwede na mag-face-to-face, and naniniwala ko na babalik na tayo doon, no? At mamimit namin kayo personally. Meron din mga blended. So meaning, ang Pinas Forward hindi nalilimitahan, no, para lang ma-reach kayong mga kabataan at lalo na ang iba't ibang Pilipino naghahangad ng magandang Pilipinas. We have also online shows, no? Ano yung mga online shows ni Pinas Forward? By following our page, nakapag-follow na ba kayo dito? Pinas Forward PH, i-type nyo lang sa Facebook, no? We have social media accounts, no? Iba-iba, from Instagram, Twitter, no? We have our page, yung Pinas, yan, dyan na daw si Estopa Gabriel, no? Pinas Forward PH, and you can join in our Facebook group sa Pinas Forwarders, no? I-type nyo lang yung Pinas Forwarders para makapanood kayo ng ating mga online shows. Andiyan yung online trash talkan. No, kung familiar kayo sa term na trash talk, di ba? Ang Pinas Forward ang ginawa, online trash talkan. Ito yung show na kung saan nag-i-invite tayo ng iba't ibang sides, ng iba't ibang resource person para pag-usapan yung mga issues sa ating bansa ngayon. Like for example, pinag-usapan din yung about sa COVID vaccine, about sa anti-terrorism bill noon, no? Yung pagiging handa natin sa sa pandemic at sa new normal, no? So maraming din-discuss diyan, at the good thing with this, iniimbitahan yung both sides, pinakikinggan, no? Meron din tayong mga online workshops, katulad dati na nagkaroon ng in-negosyo mo. Ito yung online food business tips and tricks, no?
marami naging plantito at plantita, gumawa ang Pinas Forward Academy ng Grow It Yourself na workshop. At syempre, paparating ng Pasko, Merry Christmas sa inyo, no? Before, gumawa ang Pinas Forward ng Paskuan. Yun yung yung paano ba magiging matipid pero creative ang ating pag-celebrate ng Pasko. Sa mga mahihilig naman dyan sa music, meron tayong tinatawag na Harana Webes. Sa Harana Webes na to, nagkaroon na tayo ng online gig. Kung saan dito, ini-invite yung mga artists, yung mga Filipino artists, no? Even mga local artists na hindi pa talaga ganun ka-commercialized, no? Para i-showcase yung kanilang talento. Nandiyan si Luciano Idana, if you're familiar with him, no? Si Pepe Herrera, no? Sa Ang Probinsyano. Si Gigi, di ba? Yan, so nandiyan sila Kakay Bautista. So yan, sa mga mahilig umawit, nandiyan yung Harana Webes natin. Okay? And we have also the Pinas Forward Academy. Yung kanina, no, yung sumama sa atin sa GenLit. Yan yung GenLit ng Pinas Forward Academy. Kung saan dinidiscuss yung iba't ibang topic. Like katulad yung Filipino brand of leadership. No? Yung Gen, kamagaling yung generation, about sa generation or about sa Filipino youth. Yung dapat choosy na in-undergo nyo kanina. Yan, yung GenLit kasi is specially designed leadership and digital citizenship program for you. Okay? Yan. So, also, ang Pinas Forward, hindi siyempre magpapahuli pagdating sa social-civic projects sa ground. Now, we have a lot of ground activities, lalo na yung mga Pinas Forward ambassadors natin sa iba't ibang lugar sa bansa. No? Andyan yung ginagawa nilang bahay-ani, kung saan naging issue ng pandemic yung pagkagutom, di ba? Yung shortage ayuda, di ba? So, ginawa ng Pinas Forward, nag-isip ng bahay-ani, kung saan ina-empower at ini-inspire or minomotivate yung mga nasa community na magtanim ng gulay at prutas. Yun, para merong ipamimigay. Okay? So bukod sa bahay-ani, ang Pinas Forward nangunguna din pagdating sa mga relief operations, Bagyo, Lindol, sunog ka naman yan. No? Like for example, ang ating tech ngayon, sila Kuya A sa Bataan, kakatapos lang nila magkandak ng relief operations nila. No? We have feeding program, no? We have various Christmas gift and gift giving sa iba't ibang lugar. No? Ang dami at even pandemic, yung response natin, no, sa pagtulong sa mga frontliners, yung mga Pinas Forward ambassadors natin sa ground, no, gumagawa sila ng kanya-kanya nilang effort, no. So, what else? Ano bang meron kay Pinas Forward, no? Yan. So, panoorin niyo ito kung gaano ka buluhan ang sumali sa Pinas Forward. Sinalubong natin ang taong ito bit-bit ang pag-asa nang wala ni katiting na ideya sa hinandang sorpresa ng tadhana. Sunod-sunod ang dagok na kinaharap natin na sumubok sa ating tibay at pananampalataya. Sa kabila ng lahat, mulit-muli nating pinatunayan na walang hamong di kayang harapin ang bayan ni Juan. Sa panahon ng kahinaan, kumapit sa lakas ng iba. Sa kawalang pag-asa, humugot ng inspirasyon sa kapwa. Higit sa pagpapasalamat, isang saludo ang nais naming iparating. Sa bawat isang frontliner na naging responsibilidad ang ialay ang buhay upang makapaglingkod sa kapwa. Umusbong din ang marami pang mga bagong bayani tulad mo. Oo, ikaw. Ikaw na tumugon sa tawag ng pagkakataon na maging instrumento ng pagpapala. At tulad mo, bilang isang organisasyon, hinamon din kami ng pagkakataon. Subalit tulad ng nakararami, wala sa pagpipilian ang pagsuko. Sama-sama nating tinalakay ang mga isyu ng bayan sa online crash talkan. Napuno ang Webes ninyo ng musikang Pinoy sa Harana Webes. Nilayong tumulong ng Pinas Forward Academy na magbigay ng ideyang pangkabuhayan para sa ating mga kababayan. Sa tulong ng bahay-ani, ginawa nating produktibo ang munti ninyong espasyo para maging taniman. Sa aming mga iba't ibang leadership at training programs nationwide, sama-sama nating tinuklas ang mga bagong kaalaman kung paano isabuhay ang salitang pinuno. Namulat din tayo sa tamang paggamit ng internet at social media at kung paano maging isang 21st century nation builder. Gayunpaman, walang saysay ang mga ito kung hindi kayo tumugon sa aming tawag na makibahagi sa aming layunin. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin. Sa ating pagbabalik tanaw, nabuksan nawa ang ating puso at isipan na kung anong mga bagay ang tunay na mahalaga.
Baunin natin ang masasayang alaala at mga aral ng iiwanan nating taon. Bitawan ang anumang sakit at pait na naging kaakibat ng mga ito. At ituon ang pansin sa mga bagong oportunidad na darating. Manumbalik nawa ang inyong pag-asa sa darating na taon. Salamat at samahan nyo kaming muli sa ating hakbang. Pinas Forward. Ayan. So, yun yung ginagawa ng Pinas Forward. At naniniwala kami na sa Pinas Forward, kailangan tayo ng Pilipinas. 'Di ba? Sino rito ang ang mga taga-IBSU ba naniniwala na Pinas needs you? No? Ang mga taga-PUP ba naniniwala ng Pinas needs you? Mag-ingay nga diyan. Ayan. So, why Pinas needs you? Bakit nga ba tayo kailangan ng Pilipinas? 'Di ba? Kasi maraming issue until now na bumabalat at maraming araw-araw sa balita na nakikita natin kung gaano pa rin tayo karaming mga problema sa Pilipinas na paulit-ulit na lang at hindi pa rin matapos-tapos. Tulad nito, isang issue na number 1 sa mga kabataan ay ang teenage pregnancy, di ba? Ang teenage pregnancy sa Pilipinas, ang napakalaking porsyento o napakalaking bilang ng mga kabataan ang nagiging ama na kaagad, di ba? Sa murang edad nila. Just imagine at the age of 10 to 19 years old, no? Ganito karami ang data na araw-araw dumadagdag ang nagiging batang ama at batang ina, di ba? Bukod sa teenage pregnancy, ano pa yung mga issue natin? Nandiyan yung COVID-19, di ba? Lahat tayo siguro dito ay naging biktima o naapektuhan ng COVID-19. Maraming nawalan ng trabaho, maraming nawalan ng mahal sa buhay, no? Maraming nagka-problema pagdating sa kanilang mental health, di ba? So yung COVID-19 pandemic in the Philippines, even sila Kuya Cute, no, ang aking pamilya, no, nagpositibo sa COVID noon. Just imagine for this number, no, 1,530,266, no, ang naging kaso ng COVID sa ating bansa, di ba? So ilan yung namatay dito, no? Ang dami. Just imagine araw-araw may dumadagdag, di ba? Tapos meron pang yung tinatawag na Omicron variant, di ba? So yun yung isa sa panibago na namang hamon sa atin. Another issue yung tinatawag natin extrajudicial killing or even yung war on drugs, no? Imagine gaano na karami ang police operation na ginawa sa buong Pilipinas simula ng administrasyon ng Pangulong Duterte, di ba? Araw-araw merong police operation, araw-araw may binabalita, di ba? So somehow sinasabi ng pulisya na very successful ang war on drugs, no? Dahil nakapag-conduct sila ng more than 203,715. No, May 31 data to, 2021, 203,715 anti-illegal drug operations conducted. Mga na-aresto, 293,000. At yung mga namatay sa drug operations, 6,147. No? Because of this war on drugs na tinatawag. No? Pero nakakalungkot dito, maraming nadamay na wala naman talagang kasalanan. So until now, nasa korte pa rin ibang mga kaso, di ba? At nasolusyonan yung ibang drug problem sa ibang lugar sa Pilipinas, pero as a whole, meron pa rin bang droga? Yan. And ito, problema ng Pilipinas at problema din sa buong mundo, yung environmental degradation. Gaano ba kamahal ng mga Pilipino ang plastic? No? Siguro sa mga kaibigan mo may plastic, sa kapitbahay mo plastic, no? Sa social media may plastic, pero literal na plastic ang pinag-uusapan natin dito. Average Filipino per year, 591 pieces of sachets, no? Ang ginagamit, 174 shopping bags at 163 plastic labo bags. Sa buong Pilipinas, gumagamit ang mga Pilipino ng 59 billion sachets, 20 billion na shopping bags at 16 billion na plastic labo bags, yung supot, di ba? And per day, just imagine, 164 million sachets ang nako-consume natin. 57 million shopping bags at 45.2 million plastic labo bags. At anong epekto nito? 'Di ba? Yung pagbaha, no? Anong epekto nito, no? Yung imbalance sa ating ecosystem, 'di ba? Malaking epekto natin na yung iba siguro hindi ramdam, pero iba na yung climate change ngayon. At siguro isa ka sa mga nagko-contribute dito, no? Pagdating naman sa voters registration, just imagine 4 out of 10 are not registered. Ang tanong, botante ka ba? Registered voter ka ba? And 3 out of 10 sa mga botante o sa mga rehistrado ay hindi bumoboto. Bakit? No? Siguro iba sa inyo hindi pinahahalagahan, no, yung pagiging voters register nila dahil wala lang, yung iba sa kanila ayaw pumila
ayaw sigurong bumoto, no? Bakit kaya? No? Just imagine, pinaglaban ito ng ating mga sinaunang Pilipino. Lalo na yung mga kababaihan nun, hindi makaboto, pero talagang pinaglaban nila para makapag-participate. No? Ito yung karapatan natin para pumili ng bagong pinuno. Okay? Ano ba yung mga usual na nagiging problema kapag election? No? Ano yan ito? Tulad ng gastos sa pagboto at pagrehisto. Kaya yung iba siguro hindi na bumuboto, hindi nagpaparehisto kasi malayo daw, no? Pipila ka, tamad na tamad pumila, di ba? Pero nakakatuwa na mayroong mga masiging pumipila, gano'n man niya kahaba, gano'n kainit para makapagparehisto at makaboto, di ba? Siguro iba sa inyo, kinakabahan pa rin sa COVID, no? Baka mahawa kapag bumoto, no? Pero kapag nakapag-party naman, okay lang, di ba? So, problema noon pa yung tinatawag na vote buying. Even yung sinabi ko nga kanina, yung marami pa rin hindi rehistradong botante. The good thing with this, no, ang Pinas Forward, isa rin sa mga nag-advocate na para magparehistro sa mga newly registered, no, gaya ng mga kabataan lalo na magparehistro. Ang daming ilang milyon ang dumagdag ngayon sa data ng bagong registered voter na sana bumoto. At syempre, isa na ngayong problema pagdating sa election, ang paglaganap ng fake news. No? Kasi yung iba, ito na yung pinaniniwalaan. Kaya dapat nga, sabi kanina sa dapat choosy, no, maging mapili tayo, pag-aralan natin yung mga information na dumarating sa atin or nababasa natin. Okay? At marami pang ibang problema pagdating sa election. So siguro, ang tanong na iba, paano ba nga ba sumali sa Pinas Forward? Ang tawag namin sa kanila ay mga Pinas Forward Ambassador. Paano maging Pinas Forward Ambassador? Ano ba yung benefits? Ano yung makukuha mo kapag naging Pinas Forward Ambassador ka? Number 1, training and development. Marami tayo niyan sa Pinas Forward. Both online and on-ground face-to-face, no? Magkakaroon pa ng mga face-to-face na training and development, no? Marami kayong matututunan sa Pinas Forward. Different talents, different discipline, no? Different skills, no? At even kayo, pwede kayong mag-ambag for this, no? Access to online activities. Sabi ko nga kanina, kapag nag-like kayo sa Facebook page natin at kapag nag-join kayo sa Pinas Forwarders, no? Maraming online activities for free ni Pinas Forward. Maraming pa Gcash, maraming pa price, no? Bukod doon, kung may mga magaganda kayong idea, may mga gusto kayong proyekto na gagawin sa inyong komunidad, meron tayong possible grants and project support. No? Andiyan na Pinas Forward para supportahan yan. Just let us know kung ano yung mga naiisip nyo para paano pa tayo makakatulong lalo na sa nation building. And of course, we can provide you and refer you both internal and external speakers. No? You can invite us in Pinas Forward. Sila Ate Chris, sila Ate Shaira, sila Ate Kitin, no? Si Kuya Cute, no? Yan, marami kayong ma-invite from us and marami kayong ma-refer sa inyo para maging speaker ninyo. Okay? So ano ba yung proseso? Paano makasali sa Pinas Forward, no? Syempre, nandiyan yung pag-imbita sa mga kabataan tulad niyo at nandito na nga kayo, ma-attend na kayong Pinas Forward orientation and congrats, no? Patapos na ang ating orientation sa Pinas Forward. So, eto, aanyayahan lang namin kayo accomplish ng membership form, no? So mag-signify lang to your intent to join us, no? Ipa-flash niyo sa ating chat box ang ating membership form link. So you can start signing up. Bibigyan ko kayo ng 3 minutes para mag-sign sa ating membership form at may pa-contest tayo kung sino yung first three na makakatapos mag-sign sa membership form, meron na naman tayong pa-Gcash. Okay? So go. Music Kuya A.
ayan, are you done now? And so, siyempre, welcome sa mga nag-join at mga nag-sign ng membership form natin. So, yung iba, pwede pa mag-accomplish, no? Pwede pa mag-fill up by copying the link, no? At kung hindi pa natapos, pwede nyo yan tapusin yan mamaya. Okay? So, kapag kita na kayo sa mga Pinas Forward Ambassador, Pinas Forward, let us contact you para maka-join sa mga activities ni Pinas Forward at maraming training paparating ang Pinas Forward, no? Meron tayong mga activities, merong year-end party ang Pinas Forward. I think that will be next week na ba? No, yung Pinas Forward year-end party natin. Okay? So, yun yung ginagawa ni Pinas Forward and we will be happy if you will be with us in Pinas Forward and let us do something for this country, especially the nation building. No? You cannot respond to Pinas Forward membership form. Sabi daw. So, I think our our chat moderator will fix that problem. Okay? So, pa-assist na lang po Pinas Forward team. Okay? Kung ano yung problemang nararanasan nila ngayon. Pero, once again, no, nagpapasalamat kami sa pagsama ninyo sa Pinas Forward at sana lahat kayo mag-join. Sana magkita-kita tayo sa mga Pinas Forward activities na paparating pa. So, done na daw si Gabriel Olaran. Tinan natin kung isa ka sa mga naunang nag-accomplish at manalo ng GCash. At syempre, hindi pa dyan natatapos ang pagsasama natin, no, at ang programa natin. Pero patapos na tayo. No? Hold on na lang, konti na lang. Meron pa tayong pa-evaluation form. Yung mga sasagot sa evaluation form mamaya, no, sila yung magkakaroon ng e-certificate. And of course, syempre, yung mga hindi naka-attend ngayon, yung mga classmate ninyo, no, you can share the Facebook link, no, kanina, no, para mapanood nila yung recorded at mag-accomplish ng membership form. Okay? So again, ako si Kuya Cute. So thank you. Ibabalik ko na kay Kuya Bry. At kung may mga katanungan kayo, just contact us sa Pinas Forward PH o sa Pinas Forwarders Facebook group, or you can chat me sa aking Facebook page, Kuya Cute, no? KYUT yung cute ko. Okay? So again, thank you very much and salamat sa pag-join sa Pinas Forward. Back to you, Kuya Bry. Yan, thank you, Sir Cute. Thank you po sa pagpapakilala sa amin sa Pinas Forward. So, I hope yung mga participants natin ngayon ay ready na. G na ba kayo maging representative ng inyong areas at maging Pinas Forward ambassadors? So, pa-type naman ng G if G na kayo. Yan, we are happy na makasama kayo online and on-ground activities natin. So, please mag-signify kayo. So, before tayo mag-close ay hingan muna natin ang closing message ang ating NSTP Director of Eastern Visayas State University, Mr. Marlon E. Lora. Hello, sir. Hello, sir. So, wala ata si sir. So, hingan na lang natin si Dr. Roland Madera. Sir Roland? Yeah, good morning. Good morning. 12 noon na lang pala. So happy lunchtime to everyone. And respond ko lang yung video dito. Ayun, lumabas na. So in behalf of the Eastern Visayas University, the National Service Training Program, I would like to thank Pinas Forward PH. This has been our second engagement. Sir Cute, thank you so much. And we look forward for more partnership with Pinas Forward. Ang dami palang training na pwede namin makuha sa Pinas Forward with this partnership. And we really wish to have the continuity of this engagement, considering that we also wanted to capacitate our students. So maraming salamat lalo na sa mga speakers natin. It's very informative. And then sabi nga ng ibang witnesses kanina, kakaiba ang training or lecture na binibigay ni Pinas Forward. So I will not be staying long kasi alam ko yung iba naka-data lang. And thank you sa lahat ng speakers natin. Thank you very much. And thank you also sa mga taga-PUP for being with us dito sa webinar na to. And hanggang sa susunod na engagement natin, Sir Cute. So to all of you, to all our students, to those who joined us via Zoom, via Facebook Live and YouTube, sa lahat po ng mga NSTP coordinators natin, both in the main and in satellite campuses, thank you so much. And we hope
that you have learned so much from Pinas Forward page. I really appreciate all the talks that was given, and I hope you feel the same and you are thankful the same. So once again, a pleasant day ahead to everyone. God bless. Yan, thank you, Dr. Roland, and thank you din sa ating participants na nagstay. Sana all nagstay, di ba? Yan, once again, thank you for participating in our virtual event. I am Bri, your host for today's Pinas Forward Orientation, yung second youth ng Pinas Forward. So, nag-iiwan po ako ng kasabihan na our micro efforts will guarantee us macro effects. Kahit gaano kaliit, when multiplied by millions, we can truly change the world. Kaya, sama-sama tayo to move Pinas forward. So yan, ilan lang pong paalala for our evaluation form po. Scan nyo lang po siya, screenshot nyo na lang para mamaya you can, makapag-fill up po kayo ng evaluation form natin. Once again, yung pong sa evaluation form natin, yung pong ilalagay yung name is yung name for na ilalagay sa yung makikita nyo sa ating certificate. So, ibig sabihin, once na nag-fill up ka ng evaluation form, ay makakatanggap ka ng certificate na nag-stay ka sa amin through the whole session natin. So, yan. Screenshot nyo lang po siya. Yan. Tapos, remind ko lang din kayo na to follow po yung mga social media links natin, yung social media accounts natin. We have FB page na Pinas Forward PH and FB group na Pinas Forwarders. So sa Pinas Forwarders, doon yung makikita yung mga activities natin and makakasalamuhan nyo dyan si Ate Fin na magbibigay sa inyo ng inspiration every Monday. Si Kuya Nas na may pa-Gcash prizes, mga pa-games ni Kuya Nas every Wednesday. #Wednesday. And sa Friday natin is all about art, creativity. Yung mga challenges, mga pa-challenge ni Kuya Ford. So we have Ate Fin, Kuya Nas, and Kuya Ford. Fin Nas Forward. So yan, i-follow nyo lang siya para makita nyo din yung mga upcoming activities natin sa Pinas Forward. Yan. So, yan. Tapos sa ating Facebook and YouTube live, sa Facebook live natin and YouTube, thank you for participating. So, before natin i-end yung ating event, let's have a photo opportunity.